Ja, en welkom. Mijn naam is Jacco van der Brink en ik hoop dat deze beelden van het warme strand in de Algarve jullie een klein beetje hebben opgewarmd voor de masterclass. Hoe vind je de beste vastgoeddeals in Portugal binnen 90 minuten? Ja, daar zijn jullie aangekomen. Van harte welkom. Ik wil graag beginnen om even te vragen of jullie mij goed kunnen horen. Jullie kunnen, om dat te beantwoorden in de chat, eventjes kort iets zeggen. Zoals, ja, ik ben goed te horen. Maar wat ik ook heel tof zou vinden, wat wij als team ook heel tof zouden vinden, als jullie eventjes in de chat zeggen van, hey, waarom ben je hier eigenlijk? Wat bracht je tot deze masterclass? Is voor ons natuurlijk ontzettend leuk om dat kort al te zien. Ongelooflijk welkom. Ik zie dat ik te horen ben en ik lees dat mensen zeggen check. Hartstikke fijn voor mij om te weten. Fijn voor jullie om te weten is dat ik als jullie straks ook vragen in de chat kan zetten, die ook in beeld kan brengen. Een beetje zoals je nu ook de tekst die je in beeld ziet staan. Dus ja, dat is hartstikke mooi, want dan kunnen we erop antwoorden en dan weten mensen ook wat ook weer de vraag was, want dat vergeet je zomaar weer eens. Ja, onwijs fijn dat jullie er zijn. Wat gaan we doen bij investeren in Portugal? We hebben een community, zijn we aan het bouwen met elkaar. En inmiddels zullen de meeste mensen die nu zitten te kijken, maar misschien ben jij dat nog niet, onderdeel van de WhatsApp community. We gaan uiteraard de link onder deze video plaatsen en tussentijds ook nog wel een keertje in beeld brengen om in die WhatsApp community te komen. Nou, in die WhatsApp community delen we natuurlijk kennis, informatie, tips met elkaar. Tips vanuit ons. We gaan ook deals delen waar wij mee bezig zijn uiteraard. En 1 keer in de 4 weken hebben we een online meeting. En 4 keer per jaar is dat ook een masterclass waarin we specialisten uitnodigen, specialistische kennis delen. En heel vaak zullen daar ook analyses van deals waar we mee bezig zijn in voorkomen. We gaan daarin ook heel veel met elkaar sparren. Een soort Q&A's doen. Je mag met je eigen vragen over jouw eigen vastgoedprojecten komen. En onze specialisten zitten dan klaar om daarop te reageren. Nou, dat wat betreft dus die online bijeenkomsten. Maar wat we ook doen, en daarvoor breng ik meteen eventjes een linkje in beeld. Want hier zou je naartoe gaan. Ik ga dit linkje natuurlijk ook gewoon onder de video zetten. Dus ga nu niet driftig in een ander scherm typen. Dat is helemaal niet nodig. Maar wat wij gaan doen is een flow bouwen. En daar gaan we in januari mee starten. Dat is een flow waarin je alles kan leren over investeren in vastgoed in Portugal. En dan heb ik het echt over alles. Dus analyses, financiering, analyse over de deal, maar ook analyse over de regio. Waar heb je allemaal mee te maken? Kortweg, een hele flow waarin je eigenlijk getraind wordt om je helemaal comfortabel te voelen in een dataroom voor investeerders die willen investeren in Portugal. Waar alles eigenlijk echt bij komt kijken. Ook wat je nodig hebt. Tools zitten erin. En nu zul je bijna denken van, hey, ik zit hier in een gratis masterclass. Is dat dan een upsell voor die flow? Nee, want die flow, dat is ook helemaal gratis. Je zult straks tijdens de masterclass zien wat onze missie is. En dit sluit helemaal aan bij onze missie. We willen graag investeerders in onze community zo goed mogelijk voorbereiden op wat investeren in Portugal eigenlijk is. Nou, dat voor zover de flow. Ik wil nu zo snel mogelijk gaan naar een hele korte introductie van de verschillende teamleden. En dan begin ik eigenlijk bij de man met wie dit ook gestart is. Robert-Jan, zou jij heel kort, want we krijgen straks in de masterclass veel meer over jou te weten, maar heel kort eventjes jezelf voor willen stellen en willen vertellen wat je doet bij Nieuw Nest. Ja, tuurlijk. Mijn naam is Robert-Jan Perazwijn. Ik ben een van de oprichters van New Nest Capital. En zometeen komen mijn collega's aan het woord. Verder ben ik ook sinds dit jaar actief als hypotheekadviseur in Portugal. Ik doe het al 25 jaar in Nederland en ik heb nog steeds een kantoor daar. En ik probeer eigenlijk de vertaalslag te maken tussen beide landen. Portugal werkt voor heel veel mensen natuurlijk net even iets anders. En Portugal heeft veel meer haken en ogen als het komt op financieringen, aanbetalingen die je misschien mogelijkwijs kwijtraakt. Dus wat ik eigenlijk probeer te doen, is mijn expertise wil toepassen. En in Nederland heb ik toegang tot alle geldverstrekkers. Ik heb nu hier aangesloten als franchise-nemer Portugals grootste tussenpersoon. Met ruim 200 kantoren in heel Nederland. En daardoor kan ik echt een stukje maatwerk leveren tussen beide landen. En voor de rest...
Robert-Jan, ik onderbreek je even, want dit komt straks allemaal in de masterclass komt nog terug. En dan gaan mensen er vast vragen over hebben en dan is het in de Q&A nog weer veel leuker. Dus dit is de laatste keer dat ik jou onderbreek, want straks gaat het in één vloeiende lijn door. Maar ik spring snel naar jouw collega. And then I need to jump also not only to your colleague, but also in another language, because otherwise, Miguel, your Dutch isn't so good. But can you please shortly introduce yourself, just your name and what you do by Nunes, please? Yeah. Hi, guys. My name is Miguel Vairinos. I'm actually the CEO of Nunes Capital. I help everything with project management, organizing trades, organizing people to work, looking into legality also. Yeah. So yeah, very important in Portugal. And also to you, I'm going to do a very short introduction because we know there is going to be much more in the masterclass that is coming up. So, and I'm going to your wife, and we want to talk to her as well, of course. So, and now I need to push this button. Melanie, very great to have you here. And you're gonna also shortly introduce yourself, and then we're going to talk about our first online meeting. We were just talking about, because there we're going to do actually two very special things. But first, who's Melanie? Hi, so I'm Melanie and I'm the head of architecture at Nunes Capital. And so I do everything relating to the architecture and the licensing and all the project management too. So everything regards to that, that's with me. Yeah. And Melanie, I already said it, we're going to do every 4 weeks an online meeting. But the first one is already very soon. So write it in your agenda if you're looking at this right now. This is why I bring it in the screen for December. Yeah, and you are busy with something, preparing something, because now we're going to do a lot of theory, but for December we're going to dive more and deeper into the real deal, right? And you're busy preparing something and you were really enthusiastic and you said, okay, it's not in the masterclass right now, but I want to share something about it, right? Yes, definitely. We're super excited to share this. It's a new deal that's come up, and I think all our friend investors are going to love it. So it's this amazing location that we have 12 plots that we can build 12 amazing houses. And the view at this location is just incredible. When I went there in person, I could not believe that we had the opportunity to build here. So, and it's an area that is thriving a lot, and there's a very high demand. And it's close to the beach, inland, in a city. It has all the benefits, and it's close to so many good things. So we're going to share it on the 4th. So log in, and you're going to find out a lot more about this deal. Yeah, I'm looking forward to hearing you about it, because I know you're not only a good architect, but also an investor yourself. So you have a lot of knowledge about what is working in Portugal for you as an investor. And we're going to dive the 4th of December into that. I'm going to have a look. Thanks a lot, Melanie, and we will see you in the webinar, of course. And then let's see what I missed. I'm seeing that everyone is hearing me. That's great. Thanks for interacting with us. Okay, so we're going to start with the masterclass. And if you have the feeling... Wacht, ik kan weer gewoon in het Nederlands praten. Gedeelte is in het Nederlands, gedeelte is in het Engels, is voor mij ook lastig. Maar wat fantastisch zou zijn, is als er iets voorbij komt waarvan je denkt... Hey jongens, bedankt dat jullie dit met ons delen. Super tof dat jullie deze masterclass organiseren. Zou het fantastisch voor ons zijn als je eventjes alleen maar op dat like-knopje wilt drukken. En dan natuurlijk, als je meer wilt leren over investeren in Portugal, helemaal gratis, en je wilt je aanmelden voor die flow waar ik het over heb, dat wordt echt fantastisch. Vanaf januari starten we ermee en ik hoorde dat er inmiddels al meer dan 20 mensen zich hebben ingeschreven, alleen al door dat appje wat we in de WhatsApp hebben gestuurd. Zullen we nog een keer doen. We zullen de link ook wel onder deze video plaatsen. Maar kom dan lekker bij ons in de flow meeleren en jouw eigen analyses en strategie bepalen. Plus ervoor zorgen dat alles klaar staat wat je nodig hebt. Nou, genoeg daarover. We gaan nu lekker doen waarvoor we hier zitten. En dat is starten met de masterclass.
bij de Masterclass. Hoe vind ik de beste vastgoeddeal in Portugal in 90 minuten? We gaan het proberen in 90 minuten te houden. Maar we zitten vol passie als het gaat over dit onderwerp. Dus we gaan kijken of we dat gaan redden. Mijn naam is Jacke van der Brink. Ik ben jullie host. Ik ben zelf ervaren in het vastgoed als het gaat in Nederland, Engeland en Portugal. En ik heb een speciale liefde als het gaat om waarde toevoegen aan vastgoed. Dus transformaties, het aanpassen van een bestemming. Daar gaat het in deze masterclass ook over. Zit jij hier nou omdat je speciaal geïnteresseerd bent in Portugees vastgoed? Wilt weten hoe lokale kennis jou kan helpen om de beste deal te vinden? Wil je nou weten hoe die Portugese vastgoedmarkt verschilt van de Nederlandse en hoe je daarin jouw kansen kan vinden? Dan zit je helemaal op het goede adres, zit je helemaal op de goede plek. Schrijf lekker mee. Ik ga 3 verschillende experts bij jullie introduceren en die gaan jullie een hele hoop kennis, waarde en liefde geven met betrekking tot Portugees vastgoed. Dus de eerste gast die ik nu aan jullie ga voorstellen is Robert-Jan. Yes. Dames en heren, hier zit Robert-Jan naast me. Die zit vaker naast me, maar dan zitten we vaak op een Portugees terrasje. Je kan hier ontzettend lekker eten en drinken. Dus een van de redenen misschien wel om naar Portugal te gaan. Robert-Jan, stel jezelf voor en vertel eventjes ook wie je bent, waarom je in Portugal bent beland en wat jouw zakelijke achtergrond is. Oké, mijn naam is Robert-Jan van Ravenswijn. Jacco en ik kennen elkaar natuurlijk al een aantal jaar goed. Vaak inderdaad, zoals hij al aangeeft, van de terrasjes en dingetjes, maar ook gewoon privé. Maar ja, ik ben al 25 jaar hypotheekadviseur, financieel adviseur. Ik heb inderdaad al mijn eigen kantoor gehad. En ik heb honderden klanten al geholpen in de loop der jaren. Verder ben ik gepassioneerd in wat ik doe. Ik help mensen ook in Nederland, hebben met ons eigen kantoor, helpen we ook met aankoop van panden. Zowel box 1 als box 3. En ik ben 4 jaar geleden zelf met mijn eigen gezin hier naartoe verhuisd. Voor een andere kwaliteit van leven. En er zijn heel veel mensen die hier naartoe verhuizen. En wat mij opviel is dat er een heel groot verschil is met Nederland. Zoals gezegd, ik doe het al 25 jaar. Ik dacht dat alles zou weten van financiering en hypotheken. Totdat ik hier kwam. Het verschil was schokkend. Zoals gezegd, in Nederland moet je voldoen aan allerlei regeltjes. AFM enzovoort. En hier kan je letterlijk na een 2-weekse cursus kan je jezelf hypotheekadviseur noemen. Dus het verschil is enorm. Hetzelfde geldt voor sommige makelaars hier. En een goed voorbeeld was, ik ben afgelopen februari ben ik een bijeenkomst geweest in La Ira. En daar zat een adviseur naast me, die na 2 weken cursus zichzelf hypotheekadviseur kon noemen. Bij een van de grootste banken ging werken en vervolgens de mensen ging helpen met een van de grootste financiële beslissingen. Enige achtergrond wat hij had was dat hij al 7 jaar bij een supermarkt had gewerkt. En links van mij zat er eentje die bij een restaurant had gewerkt. En los van de keuze in toetjes en misschien de wijnlijst, heeft hij 0 financiële achtergrond. En dat was dus degene die jou gaat adviseren. Nadeel daarbij is dat je hier een aanbetaling moet doen in Portugal. Vaak op de rekening van de verkoper, niet op een derde rekening van de notaris. En dat zorgt ervoor dat je ook het risico neemt dat je dus de aanbetaling kwijtraakt als het dus niet loopt zoals je denkt dat het gaat lopen. Dus heel veel valkuilen en dat was ook gelijk voor mij de reden om hierin te stappen, want ik denk dat moet beter kunnen. En ja, dat was eigenlijk een beetje de achtergrond. Dus, Ik ga het ongelooflijk makkelijk krijgen als host van deze masterclass, want er zit genoeg passie en verhalen in. Robert-Jan, super bedankt voor deze introductie. Je stipt ook al eventjes de problemen aan die er zijn in de verschillen tussen Nederland en Portugal. Wat maakte nou voor jou dat je dacht, ik wil iets bijdragen, ik wil er voor Nederlandse investeerders zijn of mensen die misschien willen emigreren naar Portugal om hier een rol te spelen? Wat ik merkte, ook uit eigen ervaring, de eerste keer dat ik met een makelaar op pad ging, toen wist ik eigenlijk nog meer van het huis dan de makelaar zelf. Achteraf bleek het ook niet echt een makelaar te zijn. Dat is ook een beetje een tendens wat je hier aantreft, zowel voor de hypotheekadviseurs als voor de makelaars. Je kan letterlijk, als je een bewijs van goed gedrag kan aanleveren en je hebt dus, je haalt adem basically, dan kan je heel makkelijk opgaan voor hypotheekadviseur, maar ook als makelaar. En dat niveau, dat zie je hier. De meeste makelaars zijn hier heel erg commissiegedreven. Dus die gaan niet het belang van de klant voorop stellen. Die gaan voor eigen belang. En dan zie je dat ze ook dingen doordrukken waarvan ze weten dat wellicht het huis misschien niet legaal is of andere dingen. Ja. Je moet je afvragen, als iemand een slechte maand heeft gehad, in hoeverre heeft hij dan belang om jou het huis aan te bieden wat bij jou past en wat binnen je budget past. En misschien gaat hij ook eerlijk zijn tegen alles wat mis is in het huis.
als hij financieel gedreven is en alleen maar afhankelijk is van commissies, dan is zijn belang niet jouw belang. Ja. Dus ik zag dat compleet anders was als bijvoorbeeld een gereguleerd Nederland. Zowel op financieel vlak als bij de makelaars. En ja, ik vond het schokkend bijvoorbeeld. Dus die makelaar die mij bijvoorbeeld hielp, die dus geen makelaar was, die had wat dat betreft gewoon ook letterlijk onder de vlag van dat hij aan de slag was. Het makelaarskantoor waar die aangesloten is, als je daar binnenkomt, dan zie je een grote kaartenbak met allemaal visitekaartjes. En ik zal de naam niet noemen, want het is een grote in Portugal. Maar daar hingen een stuk of 40 visitekaartjes. En dan kan je de makelaar van de dag uitzoeken. En van de 40 visitekaartjes zijn er misschien 1 of 2 die misschien iets van een opleiding of cursus hebben gedaan. En de rest hangt allemaal onder de vlag van. Ja. Zonder enige kennis geremd. Ja. En dat is onbegrijpelijk. Ja. Nou heb ik persoonlijk ook wel de ervaring dat het hier in Portugal misschien wat spannender, wat ongereguleerder, er liggen misschien wat meer gevaren op de loer. Maar heel even terug naar die passie voor het land en waarom je toch hier naartoe zou gaan om te investeren in Portugees vastgoed. Portugal is tot 1970 een dictator geweest, een zachte dictator. Dat betekent dat de mensen vreselijk lief, maar denken niet commercieel zoals Nederlanders. Ik denk dat er heel veel kansen liggen op heel veel vlakken. Ik denk dat Portugal op sommige vlakken echt 50 jaar achterloopt. En dat zorgt ervoor mensen die een andere mindset hebben en misschien hier naartoe komen, dat er is hier zoveel te doen. Kansen liggen letterlijk voor de oprapen. Je moet alleen de juiste ingangen en de juiste kennis hebben, maar ook de juiste contact hier, want anders kom je echt niet verder. Portugal staat bekend aan de bureaucratie. En dat klopt ook echt, want je loopt echt tegen de muren op die bureaucratie hier. Dat kan de kleinste dingetjes zijn. Dus als je niet de juiste mensen hebt hier, dan gaat het ook niet lukken. Dan word je niet heel blij en dan ga je niet investeren. Daarentegen, als je de juiste vertaalslag kan maken voor met de juiste mensen te werken, dat is iets waar ik de laatste jaren flink op heb ingezet. Dan kan je hier zoveel mooie dingen doen. En dan liggen echt de kansen hier voor het oprapen. Ja, fantastisch. En je geeft mij eigenlijk het perfecte bruggetje om naar onze volgende spreker te gaan. Want Miguel is een van die mensen die zelf, maar zelfs eigenlijk ook, zij zitten al generaties lang in de Algarve, met name in het vastgoed. En hebben alle kennis in huis waar jij het eigenlijk net over hebt. En daar gaan we met Miguel nu over spreken. So Miguel, I get to know you as a guy that knows a lot about building, about architecture as well, but of course also about the political systems in Portugal and also Australia. And I get to know you as a guy that says a lot, I know a guy that. And then it's not only, in the world of the builders or the politic, but also fishermen. When we go to a restaurant, a guy that is the waiter and has good stories about the part of Portugal where we are. Yeah. And this is, you have a big knowledge about, building and the things, but you're also a man that connects information with each other. Yeah. I'm trying to introduce you, but you can probably do it better than me. Please tell us a bit about where you come from. Okay. What's your connection with the Algarve in Portugal? Okay. Yeah. Real estate, of course. Yeah. Please tell us. Thank you for the invitation, by the way. My story. I was born here. All my family, generations back from here, from Almondseal, Lole, that area, especially. Basically, look, Algarve was a very small place 20, 30 years ago, even 40 years ago. It was a very small place. Everyone sort of knew each other. Mm-hmm. Very, I think it's people had to know each other to sort of, thrive a bit. Yeah. So there's the human connection. I know a lot of people in that area, in those areas, in these areas, and basically my family, they've been involved in construction. My dad and my granddad too. We also the political side. I had a lot of people. My dad was involved in politics. I have cousins who were involved in politics. I myself was involved in politics too here, which is an interesting world anyway. Yeah. But and then you start building connections, right? I worked in construction here since I was a kid. I was a builder here, and then we moved to Australia, me and Melanie, in 2010, I think 2009, 2010.
we moved to Australia, and then basically there she was an architect. I started working in construction. It was a challenge to adapt to a new culture, and everything. It's different, but it's amazing. Loved it, and it was really good. Got a lot of experience, and in terms of construction, a lot of different construction systems. It's really good. And then we came back around 3 years ago, and and then we actually met Robert Jan in an international school with our kids, because we put our kids there. And then we started to, a lot of people, because we were probably like one of the few Portuguese people there, and we definitely were the only ones who were like locals. And we knew a lot of people, so people started to ask us questions about construction. Everyone was moving here and tried to renovate their houses, and do you know a guy, or how can I do this? That sort of thing. And then we started to help people, and then we started to go through and understand, like, it's really hard, right? It's getting hard in a way, like especially for foreigners, to understand how the system works and how things work. And then me and Melanie, we actually started a company. We started to help people out, like sort of project manage, and try to go through the council, go to the paperwork, the bureaucracy, right? And it was really interesting. And then Robert spoke with us because he told us, look, we probably should all get together. It will be a good idea. And then at the same time, another business partner that we have, it's Mauricio. Yeah. That is, is someone like me, but at the bigger scale in a way, because his dad was one of the biggest builders here in the Algarve in the last 40 years, let's say. And he has a lot of connections too. And he approached us, and we decided to create a project and create something that sort of can help investors and minimize risk. And at the end of the day, try to educate people to how things work here, right? Which is very different, at least from Australia, and I'm assuming from Holland too, right? Yeah. So it's been an interesting experience. Maybe you can give already, because we're going to dive deeper in this later. Okay. But you can give us 1 or 2 examples of the differences, and make people understand why the word connection is falling so many times in this conversation. Because there is a lot of people into the real estate market in Algarve, because it's interesting. Yeah. We're talking about bigger commissions than it's in the Netherlands, way bigger. Yeah. So it's interesting for a lot of people to dive into that. But why are the connections that you built for so many years and many generations so important? Well, they're very important because I think people don't understand. Portugal, it's like Netherlands, right? Very old country, and it's very regional sort of thing, right? So in the Algarve, it's very historically, people were like always very isolated from the rest of Portugal. So they developed their own culture, and their own network, right? So in here, it's who you know, and just simple things, right? Like going to finances, right? Or going to a council, and the people that's behind the counter, that it's not them who's going to approve anything or whatever, right? But they as soon as they hear me speak, and they pick up on my accent, right? Because they can tell me, you're from Lolé, right? Even if I'm in Lagos, you know what I mean? Even when you speak English, you have a kind of an accent. I do, mate. I do, mate. I do. I still do. I have Portuguese / Australian accent sort of thing, Yeah. But so they pick on this, right? So straight away, like, they sort of treat you sort of different because, he's probably local. He's local, Because you told me before that even people from Porto or Lisbon have problem to get access to the good deals and the good real estate. Yeah. We actually have clients that they work with us, and some of them they medium big sort of thing, and it's really hard to get into this because in here it's a very closed world, right? Like I was telling you, like a lot of the deals, there's amazing deals, but they don't go to a real estate. Right, even if it's let's say a real estate company or an engineer or an architect who hears about this, or normally there's like
they send it to the people first, you know. Yeah. They only when they go to Idealista, it's like last resort sort of thing, you know what I mean? This is not the place to look at real No, estate. it's not the place to look at real estate. Okay. So for the mission, because then you went together with Robert Jan, with Mauricio, and with Melanie, who is the next speaker. So we're gonna introduce her quite shortly. What is the mission? Why did you come together? Why working with Dutch people? Because they will be sitting and listening and saying, this is interesting, Miguel. You have this network, you have these connections. Why do you want to work with us? Well, first the mission, right? Let's say we understood that there was a big gap here and the big problem, and this applies to every foreigner in a way, right? Doesn't matter if you're Dutch or English, or wherever you are, right? And we sort of tried to create something that people can go and use our services, and basically we can provide them like with proper advice, right? To minimize risks and proper planning. Like we were used to this in Australia. We did this, right? In Australia, it's very common, right? In here, it's everyone works sort of separately, right? Yeah. So we decided to bring everyone together, and it's easier. It's sort of one-stop shop, right? Yeah. So that's the reason we sort of did it, right? Works with that to work with Dutch investors, right? The benefits, I think, would be it's the mindset. It's similar in a way, like at least, our mindset, which is sort of Australian mindset in a way, which is they probably used to transparency, clarity, safety, right? Numbers, planning, goals, reports, emails, right? We are used to that. In Australia, we did it. Right, and the thing in here that doesn't exist, right? No, which is a big problem. I found out that here is a kind of no news is good news, while the Dutch investors are used to having a report every week or every month or whatever you plan. Yeah, correct. Yeah. In Australia too, right? So the thing here, people don't reply to emails, right? You know it is, right? It's a big problem. So it's human connection here. Yeah. Right. So the thing is, with Dutch investors, I think the other advantage, they do have the capital, right? Yeah. It's close, sort of close, right? So that's good for everyone involved, 2 or 3 hours away, let's say. And then basically the thing is, in Portugal, we don't have the capital, right? And even local investors, even people who are involved like us, we have investments too. We're not going to invest I'll probably not going to invest, I don't know, somewhere in the middle of Portugal that I don't know the people there. Yeah. That I don't know, don't have the network, right? I could do it. I have to connect with someone there and, but it's, I'll stay in my little bubble sort of thing, right? So that's the thing. And I think for Dutch investors, it's amazing for a bunch of reasons. Returns, of course. Lifestyle, it's 3 hours away. We don't have to explain. We don't have to explain. No. We probably should do a podcast just talking about it. Yeah, we're going to do that. Anyway, but there's all these benefits. But for them, it's the safety. Because Portugal, it's actually, if you play your cards right, and if you do it well, if you do it structured, if you do a proper research, right, it's a great place to invest with great returns. And you have beautiful chances because... you don't have to be a very experienced real estate buyer to see the chances that are here. Correct. And we're going to dive deeper into why are these chances untouched later on. Yeah. But first, I'm going to switch to your wife. Great. Yeah. She'll be happy. And we're going to talk with her. Okay. No worries. Thank you, mate. Okay. Thank you. All right. Melanie, welcome in the podcast. Thank you. In the masterclass, I must say. Is it new for you to be in the studio like this? Yes, this is actually my first time. Great. So explain us, where is your experience? Yes. What is your... my name is Melanie. I was born in Australia. I moved to Portugal when I was 8 years old. My whole family is Portuguese, so they wanted to come back. And then, so I studied in Portugal my whole study years. Yes. I did university here, so I graduated in architecture. I have a master's degree in architecture from a university in Lisbon. And interestingly enough, when I was at uni, I had a good friend of mine who lived in Holland at the time, and she was studying architecture there in Delft.
And I actually went 3 summers in a row to Delft to spend some time with her, and I fell in love with it. And my goal was to actually move there after university. You have any Dutch words for No, the people that no. follow you in the masterclass? No way. But it's just interesting how now, again, the Netherlands are coming back into my life, Yeah. and I love it. I really do. So after university, I worked a little bit here into architectural firms. And then the recession kicked in, and that was the reason that I didn't actually move to the Netherlands, Miguel and I. And we moved to Australia, and I just wanted to go back and experience something different. And it was really great because from a professional perspective, it just gave me so much experience, and I was exposed to so many different things. Yeah. And the great thing is that because Australia is multicultural and you have to deal with a whole bunch of different people and different mindsets and different ways of doing stuff, it really gave me that platform to learn and know how to manage through a whole bunch of different things that wouldn't normally come up in a one culture or two culture area. So that was really good. I worked for a very long time for a property developer there, a fairly big one. And yeah, I did the whole things from architecture to project management to site management to all the consultant coordination to dealing with the clients to interior design, all the way to the end when we would have key in hand and sell it to and give it to the client. So it was very, very positive from a professional experience working there. And it just gave me this whole different view of how to do things in a black and white way. So that was very good, very different to Portugal. Yeah. So when we moved back a few years ago, like Miguel was explaining, we started to connect with several foreigners who were living here, who had moved here, mainly through the kids' school. And we just realized that, like Miguel was saying, because we were one of the very few Portuguese people in this school in particular, we were just being hounded by people asking us questions. How do you do this? I can't get that document. The lawyer doesn't come back to me. There's no websites. Like, how do you connect? How do you contact people? And we just really saw, wow, this is actually very difficult. Yeah. And having come from Australia, we could really understand their struggle because we knew what they were expecting and they weren't getting that in return. So we saw this really big gap in the market, and that's when we started our own company, the two of us. And then very shortly after, in conversations with Robert, in conversations with our other partner, Mauricio, we just realized that we have, each of us, the four of us, we have a set of skills, and the four of us together, we could really do wonders because we have a very similar mindset. We want precision, we want discipline, we want control. We don't like things drifting. No. We like things to be in a proper way. And the four of us share that view, and that was very, very positive because that's not so common here in Portugal. And then it's nice because you have been explaining who is into the new Nest Capital. Yes, exactly. Can you step by step tell us which one has which role in the... So Miguel is our CEO, and he basically does everything that has to do with the construction. He's the main guy. He also has a lot of institutional connections. So the contacts, the talking to the people, that knowing a guy kind of situation. Yeah. Maurice is very much like that too, like you said, but Miguel has a very big presence in that sense. And everything that's technical in regards to construction, he's our guy in that sense. He has a lot of experience. He is a registered builder in Portugal too. He has all the qualifications to be able to deal that side of things. And then we have Robert. He's our finance guy. Like you know already, he's our financial advisor. He deals with investors. He gets the mortgages, he deals with the banks, all of that. Yeah. And then myself, so I'm the head of architecture. I deal with everything regarding architecture. But before that, I also deal with everything that has to do with our legislation and the compliance, which is a key element in Portugal. Yeah. So we work with lawyers and accountants and all of that. So we do all the prep work. Yeah. And my role is very important in that.
So that's phase one. And then the architecture, the licensing, all of that, interior design, the drawings, the typical architect work. We're going to also dive deeper into why this is so important later in the masterclass. And then we have Mauricio, who he's our daily operations guy. He very much is a very efficient professional because he really glues us together and guides us. He's very good at project managing, and he also has lots of connections, like Miguel was explaining, because his family has a very strong position in the real estate world here in the Algarve. And he has access to a lot of market opportunities because of his real estate connections. And he's also our king at marketing, so he has several roles too. We already seen that. So it's a kind of a quite new company, but with experience and knowledge from generations. Right, exactly, which I think is the perfect situation because we all have close to or more than 20 years experience, each of us in our own fields, and we've come together now, and we have so much to bring. And as a new group, as a new company, I mean, the sky's the limit for us. And that's also our Nest concept. We come together, we bring the ideas, we bring all the knowledge, we nurture it, and then we let it all fly. And we're very confident in our abilities in that sense. Nice. So for you, what would be the mission of this Nest? Well, who is going to fly? Who is going to have profit from this? Well, it's our motto that everyone will have a profit, everyone that wants to work with us. Like Miguel was saying before, because our own family has a lot of real estate too, we are very, very familiar what it is to be in the client's shoes. And because we are also sometimes clients with other scenarios. So I think it's very important. Our mission and my personal mission in my role here is very much to be able to deliver high quality service. It's very much important. And the reason that I think the Dutch investment attracts us so much is because, like Miguel was explaining, we come from an Australian mentality, which we are used to discipline and doing things by the book and things being as black as white as possible. And from what I know, the Dutch mindset is very much like that. And at the same time, the Dutch, from my experience, are also very relaxed people. And I think the combination of those two things work beautifully because it's just a continuation of who we are as a company. And for us, the Dutch energy, along with its capital and the knowledge and all of that, I just think the combination is really good. And we have so many opportunities here in the Algarve, in Portugal, but mainly in the Algarve, being our backyard, that I really think that there's so much opportunity that many Dutch people will be able to see and identify, whereas a lot of Portuguese are not so much interested for many reasons. So that's why we think that working with the Dutch will be a great partnership. Great. And now we're going to dive into the problems that there are if you want to invest into the real estate in Portugal and the chances. Ja, Robert-Jan, we hebben nu denk ik een hele mooie introductie gehad eigenlijk wel van het team met wie jij samenwerkt. Ja. Maar als wij met z'n tweeën door Portugal rijden, vaak met de auto, soms omdat we naar Spanje gaan om even een goede tapas te eten, dan zien wij alle twee heel veel kansen. Ik word ook heel vaak aangesproken door Nederlanders die hier op vakantie zijn, die vastgoedervaring hebben, vastgoedvrienden. En die zeggen, wow, hoe kan dit, weet je wel? Al die aftandse woningen tussen hele dure villa's. Ja, onbegrijpelijk. Ja. Toch? Ja, nee, absoluut. Ik moet zeggen, ook het nadeel is dat ik nu natuurlijk een fantastisch team heb, wat je al zelf aangeeft. Je hebt ze natuurlijk ontmoet en je kent ze privé. Kriebelt het nog harder. Het is niet normaal. Ik word zo hebberig. Ik liefst zou ik alles zelf pakken. Ik ben zelf al jaren vastgoed investeren. Ja. Wij doen hoofdzakelijk ook nu heel veel dingen in de UK. We zijn een hotel aan het bouwen daar. En ja, weet je, ik zie alleen maar kansen. Ja. Ik kan nergens meer normaal doorheen rijden of kijken. En ik heb het verleden waren we ook actief bij Great Property Experience. En daar heb ik ook een paar keer nog podium gestaan en we waren echt fulltime mee bezig op een gegeven moment. Ja. En ja, weet je, daar weet je geleerd op een gegeven moment, als het gras, het onkruid, zeg maar, de tuin groeit, of het onderhoud is niet gedaan, of de verf hangt even verkeerd, dan zijn dat de panden waar je goede deals. Ja, precies.
En dat is met de UK, dat weet je, van pand in de UK. Is precies hetzelfde. Alleen hier kan letterlijk een boom groeien uit het dak. Of soms is er geen dak. Ja. Tegenover mijn huis is dit het geval. Ja, precies. Allemaal kansen. Ja. Maar goed, als je dus de lokale expertise hebt van dus een Melanie of van een Miguel. Ja. En dat kan vertalen naar een waanzinnige deal. Ja. Want heel simpel, een dak kan erop gezet worden. Weet je, als de potentie, locatie is goed. En wij kunnen alles eromheen regelen met vergunningen. En misschien een zwembad te bouwen, et cetera. Ja. Dan kun je dat soort kansen zijn volop. Als je kijkt naar de reden dat die kansen er zijn, dan ligt het vaak in het erven, hè? Dat erfgenoten niet... En dat vergunningstraject, hè? Want een heel groot gedeelte van Portugees vastgoed is illegaal. Ja. Zijn dit de belangrijkste redenen dat er zoveel kansen ook liggen? In combinatie met de mindset van Portugezen die daar de handel niet in zien of het niet kunnen betalen? Nou ja, Portugezen zien het niet. Misschien zien ze het wel, maar hebben ze niet de kennis of de know-how of de geld om dit op te pakken. Ja. Daarom liggen er heel veel kansen voor buitenlandse investeerders uiteraard. Ja. Ik denk dat het een combinatie is. Je hebt gelijk inderdaad, als een huis in een erfenis valt. Ja. Wij wonen vlakbij Loulé. Mijn vrouw en ik gaan regelmatig op zaterdagochtend gewoon lekker een kopje koffie drinken. Gaan we naar de markt toe. Heel kneuterig, superleuk altijd. Zonder kinderen trouwens. Dat maakt het ook wat leuker. Dat onderwerp zouden we voor de podcast bewaren. Nee, precies. Maar goed, zonder gekkigheid. Als je dus bij Loulé, een van de mooiste pleintjes vind ik zelf, dat aan een drukke winkelstraat staat. Ja. Je weet misschien een pand wat ik bedoel. Er zijn er 2 panden. En dat heeft een beetje liefde nodig, maar dat is zo... De panden zijn al prachtig. Ja. Weet je, mooie boogjes. Ik denk, hoe moeilijk is het om dit nou gewoon even een beetje liefde te geven? Er zijn leuke Franse balkonnetjes al. Ja. Het staat op een van de drukste winkelstraten van Loulé. Ja. En het zou zo goed kunnen verhuren. Alleen zo'n pand, vaak is het een pand geweest van familie. Ja. En als er ergens een achterneef is die daar enigszins recht op heeft, kan hij de boel blokkeren. Ja. Met als gevolg dat zo'n pand leeg blijft staan. Die boom eruit groeit. En dat is doodzonde. Dus als je erachter kan komen wie de eigenaar is. En we kunnen nou dingen voorspoedigen. Ja. En ook kijken wat voor vergunning er is. Ja. Dan kunnen we in ieder geval dat soort panden kunnen we nou echt iets moois pakken. En ik kan me heel goed voorstellen dat je nu zit te kijken naar de masterclass. En dat je die panden wilt zien. Nou, we gaan en online en ook met jullie als jullie hier naar Portugal komen. Gaan we dit soort trips ook organiseren. Waarin we dit soort kansen op gaan zoeken. En dat is niet moeilijk. Nee, het is niet moeilijk. Ik ga weer even terug naar Miguel. Want gaan we nog iets dieper in op die missie om ook de Portugezen erbij te betrekken. Portugese netwerk er vol bij te betrekken. En dat is denk ik heel leuk ook om iets over te horen. Top. Okay. Miguel, great to have you back. We were just talking about giving something back to the Portuguese community. Because in the Netherlands we have a problem with housing. Yeah. You know, the normal guy. I know a guy that is living with his parents when he's now 40 years old, while he have a normal job. In Portugal, this problem is even bigger, right? Yeah, it's a problem. Yeah, it's even bigger. I think it's one of the worst in Europe anyway. But it's all over the world anyway. But in Australia too. Yeah. But yeah, it's a big problem here, and that's one of the things when we got together, we tried to think, okay, how can we create a solution for this? Yeah. How can we not just be someone representing investors, and and how can we help people out? On one of the things that I'm in the moment negotiating with local politicians. Yeah. It's to create a fund. Yeah. Independent fund run by different parties, including the government, overseeing it. Of course, the government will control it in the end of the day, to be transparent. That a percentage of the profits that we do, that our investors do, goes back to this fund that will be invested in affordable housing or social housing, right? Yeah. Initially, it's this. In some situations, depending on which council, we'll probably tackle the real problems like schooling or, some other issues that they sort of, because it's not everywhere there's a problem of housing. Let's say in the Algarve, there's the majority, but that's the goal. Yeah. And to create this, and I think that's the way, right? And also, Robert Jan and me, we're trying to find also Portuguese investors. Correct. It's good for our integration and for our Portuguese as well. It is, mate. So it is. I think these funds or whatever kind of
thing we're going to create for this Yeah. is a great thing that we can try to build together with the deals that we're going. Yeah. Of course. It's I think it's a win-win situation for everyone. Yeah. And yeah, it's I think it's the way to go. Yeah. In terms of investment, for example, for a country like Portugal, I think we're probably going to be pioneers on this. Yeah. But I'm sure this should be a way of trying to create something that really helps people out, and it's we say in English, it's tangible. You know what I mean? Yeah. So, and working with the council, sometimes probably what they will do, they have land. They'll say, look, there's the land. Yeah. And we'll build affordable housing, and that's it. And we give it back to people. They manage that process. They know social security and stuff. They know. Yeah. They know other people who are in higher risk, and that's it. That's. So it's giving chances, is also creating chances. It's also creating chances, and also creating chances for, local builders and local workers, right? Because government is changing in Portugal. And I think one of the things that they want to do is they want to create bring more people into the industry. So it's something that we can explore in the future, working with local builders and Yeah. So yeah, there's a lot of potential, mate. It's a lot of potential. Yeah, it's a great future coming up. I want to speak to your wife again, Melanie, a little bit about the success of the past. Of course, it's also interesting to hear about. Okay, thank you. So, Melanie, it's great to have you back in the studio. Are you already more comfortable in the lights? Yes, great. So, Dutch investors are always interested in working with an architect that is an investor herself, because they understand not only how to draw a nice building or to to change a house, but also to add value to the property, so they make more profit, of course. Yeah. What to do, what not to do. Can you tell us a little bit about examples that you did? And of course, you have the knowledge of the houses in Delft and the houses in Portugal. And there are big differences between Portuguese real estate and Dutch real estate. And I think this is opening chances to create value, right? Yeah, absolutely. Well, there's a lot of benefits that you can bring to a design and then to a build. And elements like having a really good understanding of how we live the inside space and go outside, having that transition being natural and not forced, things like open spaces, which are very valuable these days, but they're not that traditional here in Portugal. No. So it's something that we really focus on doing that. Yeah, I need to laugh, because when I was looking for a house for myself and also for an investment in Portugal, my wife was making fun of me because I was knocking on every wall to see if I can, because it's really... That's right. It's really narrow. But that has a lot to do with traditional architecture, which has a lot to do with the heat, especially here in the Algarve, how to manage the heat. Yeah. So there's a lot of thermal conditions that really define a lot of design elements. But nowadays there's clever ways, and there's a lot of technology that helps with that. So the fact that we can have open spaces, that we have a clear separation between private areas of a house and a public area of a house, that we have a beautiful pool with a beautiful outside area with a really nice barbecue, which I know you love. So all these elements are really important, and they make a house feel like a home. Yeah. And having really big windows, we don't need small windows, because now we can introduce other ways to keep the heat out. Yeah. So we can bring big windows, which is something that is very valuable these days. Yeah. And there's lots of elements that we can bring into the design that are not necessarily flashy design things, magazine picture stuff. It's more about being clever and using things in a practical way, so the space feels comfortable. Yeah, and please give us some examples of maybe projects that you've been working on, that you changed and that it increased the value. So one of the projects that we've done recently, so it was precisely this, a house for a family. And we brought these elements in, which were fairly new for the typical construction in the area, which was the open space. I mean, having a kitchen open to a living room and a dining area. Yeah.
It's kind of recent in Portugal. So that was something that we brought in, and it was very well received. And just having proper spaces, like having an ensuite on the bathrooms. Usually people have 1 or 2 bathrooms tops in a house. And we don't live that way anymore. We try to introduce a few bathrooms as much as we can. And we also designed this really beautiful pool, which was almost like an infinity pool. And we just had a really clever outdoor area that connected very easily to the inside. And all of this using natural elements, using natural materials, high windows, having the right solar exposure, all of these things together made it a great success. And when the owner actually sold it after a few years, he got amazing returns. And it has a lot also to do with the quality of the construction that we use. We really pride ourselves in building properly and element resistant and all of those elements that make a property last. Yeah. So for the investors that are looking, what are the top things that they should be looking at when they're looking at real estate to find which is the most easy things to create more value? Well, like in everywhere, location, right? Location is key. But it has a lot to do with what you want. What's your intention? Is it for yourself? Then you should think about exactly what kind of lifestyle that you want. Because in the Algarve, you have many options of lifestyles. You can live in a city-like scenario where everything is walking distance, but you have smaller living spaces, or you can be more in nature, more on the countryside, which we have lots of hills and mountain ranges and things like that, which is just beautiful and silent and green. Or you have the beach, so you can live on the coast. Yeah. And so first you need to figure out what you want, if it is for yourself, and then choose the proper location. And you need to understand what are you buying into, the area that you're buying into. You need to do the background homework of understanding what is the culture, what is the type of nature that is existing in a specific area. If you want to invest, clearly, again, its location, maybe even more, because it's, okay, what's the goal? Are you going to sell, or are you going to rent it out or use it as Airbnb or a short-term holiday? Sure. So that obviously, that's more specific. Yeah. It's more either the beach or inland or also city, but usually, at least here in the Algarve, it's more common to look for areas that are more nature surrounded for holidays and things like that. Yeah. So it starts with that, I would say, with location for sure. Yeah. Okay, great. Anything you like to tell about the last project? Yeah, that we you've also been working did one recently, which was very successful because we brought in a design element that was off the top, which was a rooftop pool. And that's also something that is not common at all. No. And because, again, it has a lot, if it's not built properly, it can bring massive issues. Yeah. So that's why I think people shy a bit from it. But we did it. It was highly successful. It was a novelty. Yeah. We did it in a location that was close to the beach. And the view of that rooftop pool is of the ocean. So it's just simple things, but make all the difference. Yeah. And it was great. Most of it sold off plan. And whoever rented it out had great returns. Who sold had even better returns. So it was a great success story. But then again, it's the perfect combination is good design, but even better construction. If the build is not good quality, there's no point in having a pretty house, period. Thanks. Miguel, I think we have been warming up the people for real estate in Portugal. We don't have to warm people up. It's good. It's good. But it's different from the Netherlands. There are many chances, but it's also highly risky, I think. Yeah. I experienced it myself. We're going to do that in a podcast later. But you have more experience with foreigners going to Portugal, trying to invest, having problems, and then later on coming to you. Yeah. I'd like to know about the bureaucracy, which is a thing that is... people from Holland talk about it a lot, but don't
really understand what is then the bureaucracy. Also, there's of course cultural differences. We've been talking about this, and we can go on for ages because it's interesting. Also when you want workers to work for you, I know Dutch people that are flying in Dutch people to work for them because they're having difficulty with Portuguese people working for them. Yeah. Please take us along with your experience and try to change a little bit the mind of people that are watching. Because it's quite different from what you think when you enter Portugal, I think. Mate, it's very complex here, right? Even for us, when we moved back, we're like, it's not easy to understand, and especially for someone, for example, in Holland, it's really hard because they're used to a system and simplified systems, and in here it doesn't work like that. In here it's unbelievable. Just last year alone, they changed in the construction code and regulations and legislation. There was 2,000 changes in 1 year in law. Yeah. Right. So just that alone, you need to be on top of legality if you want to build, because if you do a tiny mistake, it could have an impact straight away, or it could have an impact at the time that, let's say, you're going to sell that property, right? Yeah. And then you're done. It's very different here in terms of culture, right? Because it's so there's so many layers of legality, right? It's so complex, right? When you go and buy a house, you have to check, what's registered in the council, what's registered in the conservatorio, which is sort of the registry, right? You have to check what's registered in the finances, right? Which is like sort of, ATO or whatever. So everything has to match. If there's a tiny little mistake and, let's say a meter is missing, when you oversee everything and you double check everything and you send a surveyor there to make sure everything is okay. If misses let's say 1 or 2 meters, that's it, you're done. Your property is not legal. And you just bought it. You just spent like $1 million or $2 million, let's say, right? Whatever, 400, 500. And then suddenly you bought it. The real estate agent just wants to sell you the house, obviously. Sells you the house, great, amazing. And then you have a big problem. And when it's time to finance or it's time to sell, you're done. Yeah. So that's a big challenge. There's ways of making things legal. It's a big process. You need to know what you're doing, and you need to also, in a way, to have the right connections, in a way, to be able to do it. Because when you're a Dutch investor, you might not be the first in row. No, you're last, bro. No, normally, I know it sounds bad saying this, mate, but it's true, right? Like, normally, there's foreigners they're in the last pile of paperwork, right? It's someone ever went to the finances or to a council or knows the inside of seeing the insides of all those sort of public institutions. It's very common to go there and see piles of paper, right? And it's very complex, and normally, foreigners, they obviously, culturally, they prioritize first the locals and the people that they know, and then the other Portuguese, and then the foreigners, right? Which is, it's unfortunate. It's because it's so bureaucratic, it's so complex, right? Everything could take years. Takes years sometimes if you don't know what you're doing. If you know what you're doing, maybe it could take 6 months or less. What are the biggest reasons that there's so much real estate in Algarve that is illegal? Illegal. Yeah. What's the biggest reason? Because I heard that it's about 40-50% that is illegal. Yeah. How come it's so many of the properties are illegal? Yeah. And what are the biggest reasons for that? What is the biggest? Well, probably Melanie knows better the technical side of it, because it's very technical, right? Yeah. It's complex. It's a complex answer. But for just translating to ordinary people, let's say, there's different reasons. A lot of them back then, until I think, if I'm not in mistake, until around 51, I think, or
around that time, it wasn't necessary even to get a license or a permit. And then when it was, then a lot of people didn't have projects in the 60s or 70s, you know. They just did it, or even sometimes they registered, or the government forced them to register, but it was like a simple drawing. And then, you know, the family got bigger and they decided to build another room, or, you know. Yeah. So they keep doing this, right? So what happens is that's one of the reasons that a lot of things are not legal, because, you know, they never register. Or they only when it's time to sell, you know, it's a lot of times it's highly complex to legalize it, right? To make everything legal. What they do is they try to sell it. The real estate guy will say, yeah, we can sell it. And then if it's a foreigner buying it, you'll never know. He'll probably even in his deeds, it's all there, registered. Oh, it's a swimming pool here, it's this. Yeah. And he believes that everything is legal because it's registered, but it's not. Because it's very complex, the legality, right? So, and it's not. And you will find out when he tries to do a small renovation or something, or tries to sell it again. Yeah, it's a very big challenge. Yeah. So, about the cultural differences and the language, why is it good to work with local people? Why do you need them, maybe? Well, for a bunch of different reasons, but Just give a couple of just them. just a couple. Look, it's a lot of it's network. A lot of it's all the public services. A lot of people, they don't speak English, right? And they don't put an effort. They don't care. If you get there, and even if you're not local, let's say, even if, imagine, it's an architect from Lisbon or an engineer from somewhere else in Portugal, he's not from here. They'll look at him, they'll pick up on the accent, that's it. You know, everything will be slow for him, right? And that's how it works here. So that's an advantage of working with us. We can speed up that process, right? Yeah. Because it's us. Because you're saying that a lot of good workers don't have a website. I think most of them. Nobody has a website in Portugal. Even if they have a website, they don't reply to the emails, or the phone number there is not even the correct one anyway. Construction companies, it's the same problem. It's who you know. But is it possible to find good workers, or is it very difficult? No, it's for me it's easy, right? But the thing is, yeah, it's easy when you know, because a lot of things they do it because it's you. You know what I mean? Mm-hmm. Like I'll give an example. There was a renovation from a client of ours in Alt, which is near Lole. It's, let's say, 15-20 minutes. Yeah. Right. And this guy that I spoke with is based in near Quarteira, right? Near Vila Moura, right? Good friend of mine, know him forever. Small construction company. It was a small renovation, like 4 or 5 months work. He told me, I'm going to do it because it's for you, right? Otherwise I wouldn't do it. I told him, why, And he was like, look, I'm not going to tell my guys to drive half an hour to go to that job. It's too far away. So it's literally half an hour away, right? So that's the other problem. Like, it's very local. A lot of the medium, small companies, they only work there. The good ones. And the good ones, they always have work. And they're not on a website. They have no need for it. They don't need for it. Yeah. Right? So that's the main thing. So how can you make sure when you try to buy real estate here that it's legal, and that it's, because you told me a story about a guy, you knew a guy, and he was buying something and he thought he could build 2,000 square meters. Yeah. And it turned out to be a bit different. But how can you please tell us about this story, because I think it's a good story to warn people. Yeah. But how can you make sure that you're not making these kind of mistakes? Well, you can make sure, or you get someone like us, or you try to get local experienced lawyers, or lawyers and architects, but you really have to. It's really tricky. It's really tricky because you really have to understand each area. It's not like, Algarve, it's an old area, and
and I'll get a guy in Lagos, and he can take some, he can take care for me, something in Tavira. Yeah, he can do it if he has that network, but you don't know, right? Yeah. You don't know, right? So that it's very tricky. An example that I was actually telling you off camera. A client, poor guy, young couple. They bought a house, amazing location, and near Lole sort of thing. And basically, it was a villa with a swimming pool. Around, I think it was 5,000 something square meters of land. They bought it, and then they approached us. They said, "Look, we want to do a renovation, and we want to build 2,000 square meters, and we have all the approvals, and can you guys do it? Can you guys help?" Did us? he have all the approvals? No, he didn't. But he think that he did, right? I told him, yeah, great. Just give us all the paperwork, give us all the information. We're going to check everything. We're going to, because we do a thorough check. We go to the council. We have meetings. We talk with people. Because of a lot of layers. So you have to eat a lot to make a good deal here, is that? Yeah, I do. I have to pay lunches, mate. I have to pay lunches. Hey, it's not fun. Anyway, but But what happened was we checked everything. Melanie checked everything. I went to the council. I checked. I went to the finance. But when you say check, it's a lot of in-person checking. No, it's important. Yeah, well. Yeah, that's the other thing. If you go to these things, you probably need to book or take you months. For us, it's a little bit easier. We know people in a lot of places. They know us. They try to speed up the process because we're locals. They know us, right? I know like their family, and they know my family, and my cousin did it, that girl or whatever, right? You know what I mean, right? So there's a human connection. So it's simpler, right? Yeah. So we in this case we checked, and basically, they couldn't build the 2,000 square meters, right? And I straight away, I was when they show us the project, I told them like, this doesn't sound nice. Doesn't sound right. You have like 5,000 square meters, and you can build another 2,000. Never heard of this. So what happened was they bought a house through a real estate agent. I think the real estate agent was actually a foreign guy, English or something. Expert, of course, in the Algarve. Everyone is an expert, right? They're all experts, and they bought the house through them. And the guy he spoke Portuguese a little bit, but basically what happened, he got him a lawyer and an architect because they wanted to double check everything. The lawyer said, "Look, looks okay, but you need to check with the architect." The architect checked, and he was like, we need to go to the council. They said, the real estate guy said, no, I'll go with them with the council. It's fine. I'll go there. And they went to the council, and basically they spoke with someone who's like, an admin person, not an architect, right? Not the people, because you need to have meetings, if you have to book it, there's a process, right? Yeah. So this guy just went there with the client. There was people in the office there. He asked a general question, which was, in this area, can you check? They didn't speak Portuguese, obviously. So, it was sort of a problem. They didn't understand. So he spoke a little bit of Portuguese, spoke with them. And basically what he probably asked him was like, can you check there on the PDM, which is a Plano Diretor Municipal, which tells you where can you build, Yeah. If it's possible to build there. The ladies, the guy, I think it was a gentleman, said something, it is possible. Yeah. I don't know. It's very general. And this guy is not an architect. Just he works there in the, he's like sort of secretary sort of thing, right? And he said to the client, possibly you can, right? Yeah. Possibly you can. And he was super excited, right? He made the deal. He bought it. He lost probably straight away in that deal. He probably lost more than 600,000 euros. Yeah. So the overvaluation, if it was possible, the 2,000 euros to build those 2,000 square meters, let's say, in the location there was, at just the price of the land itself, he sort of overpaid 600,000 euros, right? I understand. We did the calculations, right?
So yeah, it was really sad because they sort of got into denial, and his wife was crying, and sometimes can become an horror story if you don't understand exactly what you're doing. Even if you think you have checked it. Even if you think you have checked it, even if everyone tells you yes, you really need to have someone who really understands and takes time, and it will cost you money, right? Let's be honest, because it's time consuming. You have to go there. It's not like online and you check everything. Portugal doesn't work that way, unfortunately. It's time consuming. It takes it. We can't give an answer in 1 or 2 days. We need time. Yeah. Right. To proper check everything, go through the process, right? So a lot of people sometimes when they see people saying, "Oh no," you see real estate agents saying, "Look, this house, you can build, you can do this." Okay, if it doesn't have the paperwork to back it up, right? Don't do it. It's worthless. Don't do it. Yeah. Great. We're gonna dive into some problems with financing with Robert Jan now, and we're gonna get back later. No worries. The chances to how to solve these problems. Let's see. Thank you, mate. Ja, Robert-Jan, we gaan het eventjes hebben over het financieren. Leuk stuk. En het leukste stuk vind jij absoluut. altijd. Ja. Dus mensen, dit is het leukste stuk. Dit is het absoluut leukste stuk. Maar je kan je voorstellen, kijk, je bent onderlegd in Nederland en daarna heb je alles gedaan in Portugal wat je moet doen om advies hierin te kunnen geven. Ja. Dat zijn er niet veel, geloof ik, hè, die dat hebben gedaan. Nee, de gemiddelde adviseur die heeft een 2-weekse opleiding gedaan. Ik heb je ook verteld, ik heb dit jaar in februari, maart was ik een bijeenkomst in La Ira, was dat. Een 2-daags evenement. Super interessant, alle banken waren daar en er waren ongeveer 800 adviseurs. Met adviseurs bedoel ik even adviseurs die we net besproken hebben. Ja. Ik zat op een gegeven moment met een vergadering, naast twee adviseurs in de maak. En degene naast me, aardig kerel, een jaartje 35... die wist me te vertellen dat hij na 2,5 week heel hard zijn best gedaan te hebben op een online cursus. Ja. Dat hij nu hypotheekadviseur was en bij een van de grootste banken in Portugal ging werken. Ja. Toen ik heb hem uiteraard gefeliciteerd. Ik zei, wat fantastisch voor je, wat goed. Ja. En ik zeg, wat nu? Dus nu kan ik mijn baan opzeggen bij de Continent waar ik 7 jaar heb gewerkt. Nou ja, jij kent de Continent. De Continent is een supermarkt. Ja, wel een hele goede supermarkt. Een supergoeie supermarkt, maar het heeft niks met financiën te maken. Nee. Links van mij zat er nog eentje en die had een soort gelijk verhaal. Die had de laatste 7 jaar bij een restaurant gewerkt. Ja. En ook super aardige kerel. En die ging dus ook een van de grootste banken nu werken. Ja. Alleen los van zijn keuze en suggesties voor een toetje of voor wijnkeuze. Niks met financiën te maken gehad. Nee. Dus schokkend. Maar mensen die nu zitten te kijken, die weten misschien vanuit hun Nederlands vastgoed wat ze al dan niet hebben gekocht. Of waar ze overwaarde op hebben dat ze eruit willen halen. Ja. Ongeveer hoe een hypotheekaanvraag werkt. Maar die hebben er misschien helemaal niet zoveel zin in om dat ook voor het Portugese systeem te gaan doen. Die weten niet waar ze het beste te raden kunnen gaan. Gaan dan vaak, hoor ik, bij een bank te raden. Ja. Vaak hoor ik dan, ik ben door de directeur van die bank geholpen. Dit zit wel goed. Ja. Nee, dat dacht ik al dat jij dat antwoord ging geven. Dus neem ons even mee. Wat is het probleem voor de Nederlandse investeerder die in Portugal wil gaan investeren? Tegen welke problemen lopen ze aan? Welke fouten maken ze? Nou ja, het voorbeeld wat ik net gaf, Pedro heette die trouwens. Pedro was dus degene van de Continent. Ja. Als jij bij Pedro over de vloer komt en Pedro die doet jouw check op basis van jouw stukken. Ja. Ten eerste, Pedro sprak niet bijster goed Engels. Mm-hmm. Ten tweede heeft hij natuurlijk geen flauw benul hoe hij stukken moet lezen. Dat leer je niet in een 2-weekse cursus. Dus hij vindt het net zo spannend als jij waarschijnlijk. En dat is een beetje alsof je... Het is een beetje in Portugese bankwezen alsof je aan een parachute hangt. En je moet wel afvragen of die parachute open gaat. En de spelregels in Portugese banken zijn totaal anders dan Nederland. Kijk, in Nederland, ik heb 25 jaar ervaring. Ik heb honderden gezinnen geholpen. En ja, weet je, daar is het proces gewoon redelijk strak. Desniettemin is er in Nederland een onderzoek gepubliceerd, niet al te lang geleden, dat een hypotheekaanvraag zoveel stress met zich mee kan hangen als aan een parachute hangen. Sterker zelfs, in hetzelfde onderzoek werden een paar dingen naar voren gekomen. Dat Nederlanders liever een wortelkanaalbehandeling hebben of bij hun schoonmoeder gaan inwonen,
als dat ze het hele proces nog een keertje moesten doorlopen. Ja, jij maakt het heel heftig voor onze kijkers. Ik denk dat er nu een paar hun beeldscherm hebben uitgezet. Ik zei niet bij mijn klanten. Als je mijn naam opzoekt, dan zie je dat ik al 25 jaar ervaring heb. Ik heb natuurlijk mijn eigen kantoor altijd gehad en het kantoor bestaat nog steeds. Dus wij kunnen eigenlijk een beetje de magie tussen twee landen doen. Ja. Ik heb nu, doordat ik franchise-nemer ben bij een van Portugals grootste tussenpersonen, met 200 kantoren door heel Portugal, hebben wij eigenlijk nu toegang tot zeg maar 80-85% van alle banken. Dat wou ik ook. Ik wou niet specifiek één bank, ik wou ze allemaal hebben, het liefst. En daarnaast heb ik mijn oude kantoor nog, mijn collega's in Nederland. Waardoor wij eigenlijk tussen twee landen eigenlijk de controle kunnen doen. Dus dat betekent, wij beginnen eigenlijk met de controle in Nederland. Wij kijken naar je complete financiële situatie. Wij doen een soort van zekerheidscheck. En dan brengen we dus alles in kaart. Je persoonlijke situatie, je eigen middelen, je overwaarde. Met name de overwaarde wordt veel gebruikt om zeg maar als aanbetaling van Portugal. Want Portugese banken financieren doorgaans tot 70%. Kan soms voor elkaar krijgen dat het misschien net iets hoger gaat, maar hou 70% aan. Ja. Daarnaast moet de Nederlanders natuurlijk rekening houden dat je al 10% kosten koop ongeveer betaalt. Vaak is het lager, maar ik hou liever even 10% aan, dan zitten we alles goed. Dus dat betekent dat je al behoorlijk wat geld mee moet nemen om hier überhaupt een financiering te kunnen krijgen. Ja. En daarnaast, toen ik hier bijna 4 jaar geleden naar Portugal kwam, dacht ik alles te weten over hypotheken. Portugal heeft zijn eigen regeltjes. Ja. Maar goed, wat dus Miguel ook zei over dat je juist de mensen kent. Het is wel zo, een beetje zoals de Rabobank van vroeger. Je kan hier echt wel een beetje toveren. Dat betekent, ik had laatst een wat scherpere aanvraag en dat wist ik ook. En ik had dus goede contacten met een manager van een kantoor bij Caixa. Dat is een van de grootste banken hier. Ja. Ik heb hem gebeld. Ik zei, joh, we gaan even lunchen. En waarop zijn antwoord was, nou, je hebt waarschijnlijk iets nodig van me. Ik zei, ja, dat klopt, maar ik vind het ook leuk om je even te spreken. En ik had dus de map meegenomen met dus de klantcasus. En aan het eind van de lunch heeft hij me bedankt. Heeft gezegd, joh, was gezellig. En de casus wordt ingediend. Hij zegt, ik teken hem af voor je. En die zaak is gewoon doorgegaan. Ja. Dus ondanks dat het wat scherper, de criteria is wat flexibeler dan in Nederland, zeg maar. In Nederland is alles vast. En hier, kijk, in Nederland heb ik toegang tot alle geldverstrekkers bijna. We zijn een onafhankelijk advieskantoor. Dus dat betekent ook dat we eigenlijk gewoon geen voorkeur hebben voor welke bank we gaan. En dat proberen we hier ook een beetje te doen. Dus die vertaalslag, zie maar als een beetje tolk tussen beide landen. Die vertaalslag, dat zorgt dat wij een unieke positie hebben. Ja. Want ik zal een voorbeeld geven. Voor mij heb ik dat bijvoorbeeld laatst nog een keer verteld. Ik heb laatst nog een hypotheek gedaan voor klanten. Die wilden een B&B kopen. Ja. 1,4 miljoen. Ja. Wat we gedaan hebben, we hebben dus de overwaarde vrijgemaakt uit hun huis in Nederland. Bij de tweede aanvraag, de eerste aanvraag, dat heeft afgewezen bij de bank. Nou, dan gaan we vervolgens naar nummertje 2. Maar wat eigenlijk de truc was, ik heb dus €800.000 vrijgemaakt uit de overwaarde. En dat hebben we gebruikt als aanbetaling hier. Alleen wat ze dus niet leren op die 2-weekse cursus, ik heb intussen met hun accountant gepraat. En ik heb met hun boekhouder gepraat, het was een zelfstandig stel. Uiteindelijk heb ik dus een interne lening buiten de boekhouding kunnen houden. Door de accountant letterlijk voor te schoten van luister, als je de achterstelde dividend uitkeert en die agio-reserve gebruikt. Ja. Sorry, een beetje technisch. Dan kan je de interne lening wegpoetsen, waardoor ik uiteindelijk 2 keer meer kan lenen. Ja. Kan dat, Robert-Jan? Ja, weet je, als je het sowieso doet, nou, uiteindelijk keurig netjes geregeld, waardoor die tweede aanvraag er wel doorheen kan. Mooi. Punt is, Portugese banken, die gaan tot een bepaalde leeftijd. Doorgaans de aanbeveling van de Portugese bank is tot 75. Maar goed, ik heb een paar banken die zelfs tot 80 kunnen. Ja. Dus dat maakt uiteindelijk de maandlast wat lager. En uiteindelijk het proces om het te accepteren, omdat de maandlast lager is, maakt het wat makkelijker. Dus op die manier kunnen we ook een beetje inderdaad toveren en kijken wat het beste past bij de situatie van de klant. Hey, en Robert-Jan, als ik je nou vraag om even terug te keren naar het topic van waar we het nu over hebben. Wat is nou een opsomming van de problemen waar de Nederlandse investeerder mee te maken krijgt als die hier een hypotheekaanvraag wil gaan doen? Veel Nederlanders denken dat het hetzelfde gaat als in Nederland. Dat is niet zo. Dus ik adviseer ook vaak van nou, doe eerst de zekerheidscheck via ons. Dan brengen we alles in kaart. Dan kunnen we het proces bij de Portugese bank kunnen we al helemaal doorlopen. Waardoor je eigenlijk al een soort van kan kopen met zekerheid. En dat is eigenlijk wat je in Nederland ook met sommige gevallen een beetje kan. Als je het hele dossier vooraf aanlegt, kunnen we bij sommige banken eigenlijk volledig door. Ook al hebben we nog geen huis. Dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen van nou, bijvoorbeeld Loulé. Als je in de gemeente Loulé iets zoekt, dan pakken we een fictieve postcode. Kunnen we het hele proces doorlopen. En dan krijgen we dus de banken die al in feite een voorstel aan jou doen. Ja. Op het moment dat je dan een huis vindt, meestal is dat maar een maand tot 3 maanden geldig. Maar
Maar goed, als je het later is, maakt het ook niet uit. Maar dan weet je al, ik word geaccepteerd door de bank. Daar vragen ook steeds meer verkopers, verkoopmakelaars vragen daarom. Ja. Maar goed, of je al door de molen bent geweest bij een bank of bij een hypotheekadviseur. Hiermee kunnen klanten eigenlijk met zekerheid een huis kopen. Ja. Want op het moment dat ze dus idealisten aanzetten. En heel eerlijk, ik vind ook dat ze idealisten niet mogen aanzetten voordat ze die zekerheidscheck gedaan hebben. Ja. Want mensen hebben geen benul. Ja. En daar komt ook bij, ik kan natuurlijk prima die situatie analyseren. Want soms is het ook zo dat helaas taxaties wat lager uitpakken. En als het dan net te krap is aangevraagd, dan heb je kans dat je daardoor dat een hypotheek niet krijgt. Ja. En in de ergste gevallen heb ik al situaties gehad dat mensen mij met een beetje paniek in de stem belden. Dat ze dus letterlijk dreigden hun aanbetaling kwijt te raken. Omdat ze bijvoorbeeld van Continent een pedoloog zijn geweest. Ja. Pedro die tegen hun zei van... We noemen verder geen namen. Nee, precies, we noemen geen namen. Pedro verstaat geen Nederlands trouwens, dus dat gaat goed. Maar de opsomming is dus, het werkt anders dan in Nederland. Ja. Je wilt zekerheid hebben, anders kan je je aanbetaling zomaar eens kwijt raken. Ja. Dus open idealist daar niet daarvoor. Nee. Een ander nadeel is dat als je het niet goed doet, je misschien maar een advies krijgt van één bank, terwijl je wilt natuurlijk eigenlijk alle banken naast elkaar kunnen leggen. Zijn dat zijn de belangrijkste? Ik denk het risico is, wat als je dus bij, nogmaals we noemen geen namen, Pedro bijvoorbeeld langs gaat, dan doet Pedro een 5 minuten durende simulatie. Ja. Waarop hij je vervolgens diep in je ogen aankijkt en zegt, Jacco, je kan een huis zoeken van $1 miljoen. Ja. Waarop jij denkt van, ik ben bij de grootste bank in Portugal geweest. Pedro zei dat het kon. Ik heb mijn stukken meegenomen. Hij heeft dat gezien. Hij is de expert. Vervolgens ga jij het huis zoeken van $1 miljoen. Ja. En zoals je weet, je moet hier een aanbetaling doen. Vaak als je het niet goed doet, op de rekening van de verkoper. Ja. dat is een ander dingetje. Dat is geen derde rekening. Goeie om mij te benoemen. Dat is een hele goeie. Je betaalt het niet op een veilige derde rekening zoals een notaris beveiligd op een aparte rekening in Nederland. Vaak moet je hem aanbetalen op de rekening van de verkoper. Ja. Nogmaals, dat kan. Hè. Als je ja zegt tegen de deal, dan moet je dat vaak doen. Maar goed, als je dus zo'n situatie hebt met Pedro. Na een maand belt Pedro je op en zegt van, joh, sorry, het is niet helemaal gelukt. Je kan maar een hypotheek van 4 ton krijgen in plaats van $1 miljoen. Nou, Pedro gaat het niet verschulbedrag terugbetalen, kan ik je vertellen. En jij bent tussen misschien je aanbetaling kwijt, omdat jij niet alle zekerheden hebt ingebouwd. Ja. Dus dat is eigenlijk de meest belangrijke, want ook al ga je naar een van de grootbanken toe, ten eerste je treft de adviseur van de dag. Ja. En dat zijn een hoop Pedro's en die andere die ik net als voorbeeld gaf. Zonder enige financiële kennis of hypotheek. Vaak deze 2 mannen wonen allebei nog bij hun ouders thuis, omdat het gewoon niet betalen is van Portugezen. Ja. Dus zonder enige kennis geremd gaan ze jou adviseren over een van je meest grote ingrijpende financiële beslissingen van je leven. Mooi. Ja. Zet hem op. Ja, succes. Ja. Hey, wij gaan even verder naar Melanie. Want ook als het gaat om het bouwkundige gedeelte van Portugees vastgoed, liggen er wat gevaren op de loer. En daar wil ik heel graag ook even met haar induiken om die te voorkomen. Klopt. Hey Melanie, I'd like to dive into some problems that you can have when you buy real estate here. Maybe because of the construction, or maybe because of it's illegal, or you try to do something with it and they say, yeah, you can do it. But then when you try to do it, you're having problems. You have some experience with it. Yes. And you're going to share some stories that you can provide these risks. Yeah. But when I was getting into Portugal, I decided to rent something first, which I think is smarter when you're a Dutch person. Because I thought I found my dream house. I rented it. And I was maybe even thinking of buying it. I rented it in spring. And I rented it also when it was winter. And then the dream house wasn't really a dream house because it seems to be green in the inside. This is not, I mean, I hear a lot of people talking about it because in the Netherlands they say, yeah, you go to the Algarve in winter because it's nice and warm. But the nights aren't so warm, right? Not so it's much. cold and it's because there's a lot of damp. That's right. And this is also a problem because not every house is built proper in this way. Exactly. You have some other things that can happen as well beside this. Yeah, definitely. From your experience. Yeah. And I would like you to take people along with this thing so they can definitely have it in their mind when they're looking for real estate. Yes. So in terms of construction and the quality of construction,
that is definitely a massive problem Yeah. in the Algarve, in Portugal in general. But here it's not so expected, but there's a lot of mold issues. Yeah. And that obviously is directly linked to the poor construction for whatever reason, whether the person did not want to invest, whether the builder wanted to cut costs, whatever the story is. Proper traditional Portuguese builds, you don't have that problem. Unfortunately, there's not many examples of that. And another big problem is that there's a lot of lack of maintenance. So a building is like a living thing. Yeah. And it does need care. It does need love and care. And unfortunately, because Portugal is not so much a rich country in that sense, there's a lot of lack of care for the properties unless you have to. So people leave it to the last resort situation. So many times when people are looking for real estate, the house is in poor conditions. But what they do, they put a coat of paint on top of it, they replace the taps, they put in a new window or whatever it is, and it looks great. Yeah. And many of them really do look great. And then after a little bit, you buy it, if you end up living there, you see things start to happen. And there's a big, big difference from summer to winter. It's you can really see the change. It's not a special paint color that changes from white to green. No. It's mold. It's mold. It's almost what happened with me after I'm getting kids. And mold is a big problem because it's a very serious health hazard. Yeah. So it's something that people should really consider and get assessed. It's interesting that you say that because a lot of Dutch people go into the Algarve when they're having health problems because they think then I have no problems with it. Exactly. Because there's this misconception that there's no rain in the Algarve, and that could not be a bigger lie because, of course, it rains a lot less here than the rest of the country. But when it rains, it pours and it becomes very humid and very, very wet. And that just means that there's a lot of moisture in the air, in the soil, everything comes up, the walls. It's very common. So in terms of that, what it looks like, don't judge a book by its cover. Same with real estate. Don't judge a house by how it looks like. Do a proper inspection, in-depth inspection, with an engineer, with an architect, with a builder, look into issues. Go look under, dig some holes, put some holes into the walls if you have to see what kind of isolation is there. See if everything is waterproofed. You really need to do due diligence with that. Yeah. You actually made a special. Correct. That's what's it called? It's a property investigation, report. I would say. That's right. Yeah. So one of our packages does include this service. So going back to what people need to know before purchasing, like we've discussed several times today already, it's the legality of a property. And there's many reasons why a property is not legal or half legal. Yeah. And the fact is the percentage is massive. And like Miguel was mentioning, the entities here do not cross-reference information. So what is in the finances may be different from what's at council, may be different from what is with the tax office. It's all different. And it's your job as the owner or the potential owner to check if that is correct or someone in your name. Yeah. If the owner, sometimes if the property is owned by many owners, that's a big problem. If the property... Why is it a problem? Because... so it's traditional Portuguese that generally people leave all their lands or their properties to their children. And many times those children do not get along. Some want to sell, some do not. Sometimes some of them actually contact an agent to put something up for sale and they don't have permission from the siblings. I hear a lot of frustrated Dutch people who have been buying 3 times their dream home. That's right, exactly. And then on the day that they were thinking getting the key. Exactly. But that's the job of the real estate. The real estate should do all that background checkup, and they don't many of the times. They're commission-based, they're sale commission-based. All they want to do is sell. So that is an issue, and many times the size of
the plot of the land of the property does not match what's registered, that can be an issue too. So what's happening that a lot of times you think you're buying something totally legal or partly legal, but almost there, and it isn't. What's the biggest reason, of what are the 3 biggest reasons that this happens a lot? Why does this happen? Yeah. So I think, like Miguel mentioned before, one of the main reasons that most of the properties have at least portions of it that are not compliant is because it's just too hard to get an approval. It's a hard process, and people don't want to go through that. There wasn't a lot of control, so people could get away with building things and no one would ever check. Yeah. And then if you build something that's legal, you need to pay tax on that. So it's just much cheaper not to register. Yeah. So there's many reasons. And for instance, the plots of land, the original way that the government got access, especially in rural areas, of what was the boundaries and the areas of each plot of land was the owners would measure and provide that information. So, of course, each person did whatever they wanted. Some of them stole from the neighbour and registered under their name. Some of them registered much less, so they wouldn't pay so much tax. Oh, yeah. So what is reality and what's on paper many times does not match. Yeah. And that is very common here in the Algarve. So we're talking about these risks, but it also provides us with chances, right? Of course, exactly. We're going to dive into that in the next chapter. Yeah, sounds Is good. there anything I didn't ask you for now because you had some examples? Yeah, I'll just tell a couple of stories please. because they're always good to explain things. And they're both sad, in my opinion. So one of them, a former employee of a council, told me a story very recently that I was really in shock, especially as an architect, that this person knew an architect that deliberately wanted to work with foreigners, took on the projects, made the submissions, but did not submit everything that was needed. And he did that on purpose. And then when that happens, you get a notification from council saying, we can't go ahead because you're missing this and that. Yeah. And this architect would go back to the clients and say, look, I got this from council. It requires more work, so I need to charge you more. And I was really in shock because ethically it's horrible and it should be illegal, to be honest. Yeah. But it just gives, it's a great example of how so many professionals really take advantage. This is really difficult to fight against. Of course, exactly. You cannot... There's no point in suing that architect. First of all, prove it, right? Yeah. Maybe he just made a mistake, Yeah. you know? Like, how are you going to prove he did this on purpose? Yeah. And this is back-end information, of course. But it's very sad to know that so many professionals really take advantage of foreigners because it's easy in a way. I actually have a thing had been having a thing going on like this as well, because we had an architect. She said you need to remove this part of the garden, and it was the fossa. Yeah. Oh wow. Okay, that's very weird. Good drawing. That's right, and you had to pay for that, right? And it's not going to serve you anything. No. And worse, it just makes you more confused. Yeah. Right? Like, what the hell are we meant to do? Yeah. It's very hard. Yeah. And another story is this close couple of friends of ours who have they are British. They moved to Portugal 10 years ago. Yeah. They bought a property which was half not compliant, Yeah. and of course they were told by the agent and the agent's lawyer that no problem, you can purchase it later on. You take care of it. It's not a problem. Like it's maybe even easier to buy because it's that's cheaper. right. Because Don't of waste this. your time on that. You know, Yeah. you want to live in it for a little bit, so just don't worry. You Yeah. can do it later on. Yeah. It's been 10 years. I hear that. 10 years, and they haven't been able to make the house compliant. And is this because of there's too much work and too less people to do it, or is this because? Because in my opinion, from the story that they've told me, in my opinion, it's because of the lack of professionalism and integrity of the professionals that they engaged. And they got very mixed information from different professionals because everyone's an expert in everything and they know best always. And that obviously is rarely the case. And So it's really difficult for a foreign investor Correct. or buyer for their own dream house to know
if they have found anyone That's that is right. good for the job. That's right. You really should go off recommendations for sure. Yes. And you really should educate a little bit yourself also, just to try to have it. You're never going to fully understand it. There's no way. This is actually also why we're creating a community. Eh? Correct. That's to learn right. from each other. That's exactly right. That's exactly right. Yeah. And like Miguel mentioned previously, for many reasons, it's very typical of the Portuguese or the Algarve culture for people to work separately. Yeah. People don't come together. So you could see it as an island, I think. Yeah, I guess so. But generally, I would think that, people benefit by working together. Yeah. And if I do a good job and I'm working with you, that means you do a good job too, or you get the benefits of my good job and you succeed and we both succeed. Yeah. But the mentality is not like that. It's very much one to their own. Yeah. And people just shift from professional to professional until they find that right match. And that you waste a lot of time and you can potentially lose a lot of money in that process. So it's not easy to find a good professional. Before our listeners are going to start to cry and go away back to Holland, where it's also really difficult in real estate nowadays. Yeah. Let's go to the chances, right? And I have to check my papers. Yeah. Because I think we're going to Miguel then, right? Yes. Because he is the guy that knows a guy that knows a chance, right? Exactly. Okay, let's go there then. Miguel, it's great to have you back. Thank you. And this is going to be the best part because we're going to talk about chances. And this is why the investors are listening anyway. Okay. So you're the guy that knows a guy but knows a chance. Yeah. Can you explain us how do you look at chances in Algarve? Where you find them, where maybe others can't find them? Yeah. Okay. So basically, that's why not everyone can do this, right? And you have to understand what's happening politically, what's the strategies in the council. Yeah. You have to understand this. You have to follow the politics locally and nationally, right? So and that's only through network. You can have access to information, of course, but through your network, from knowing what's happening, following what, the approvals of the councils, following legislation, you start to understand things, right? And obviously, it's who you know, and people talk to you, and you know what's happening. Yeah, because you explained me that sometimes some people knows information or get information before others. Of course. Like everywhere in the world, but in here especially, right? So, and for example, you have to understand what's going to happen in certain places in the Algarve, right? What they're planning to do, and are they expanding? Infrastructure-wise, are they? You have to understand those changes, and there are great opportunities. There are areas who are going to increase, who are going to build more, for example, marinas, or building more infrastructure. Yeah. We are releasing land, right? It's in the planning. They're going to release land because, as you know, here, a lot of it's all reserve land or agricultural reserve or agricultural, or there's different layers. So you have to understand of the planning of what they're doing, and you have to think ahead, right? Like everything in life. So yeah, and that's how you get the good opportunities and understand the potential of growth, because you have to look at this in the next 5, 10, 15 years, right? Yes. You have to understand what's happening. Because right? what I see when I'm going through the Algarve is what I explained before, that sometimes you have a really old building between villas. Yes. But the same is happening with towns, because if you go to Portimao, it looks totally different from Viragudo, which is close by. Yeah. If you go to Algos, it's totally different from Tunis, and Tunis is totally different from Padern, which is close by, but it feels totally different the way they are, Projecting, planning. Yeah. Correct. A lot of it has to do with infrastructure. Yeah. And understand the right infrastructure, electricity, water, sewage, planning. You have to understand those things, right? You have to know, and that's something that even local architects, local engineers, like Melanie was saying, people only look at their little thing, at their little world, right? You have to have a broader vision,
and that's why we coming together was a good thing, because we have this understanding, this network. We have lawyers that work with us. We go through legality, we understand things, and there's a lot of opportunities. A lot of them are missed opportunities, right? Like not everything is near the water, right? And you have amazing places that are growing, and they're still cheap, right? And if you understand rules and regulations, in some cases, you can literally build, you buy your little house with the big piece of land, and maybe we can expand it to and build 2,000 or 3,000 square meters, right? And So this is a masterclass. So let's give that's a masterclass. Let's give something away, right? Oh, you're giving something away, mate. What are the parts of the Algarve that you're looking at that you think is interesting? Where do you think there is some growth? Or in general, where do you look at? That is different from the Dutch real estate agents. Dutch real estate agents. At this moment, I'm looking for the interior of Lolé Council. There's some areas there which I'm not going to tell, but exactly. We're gonna tell people when they're in the nest. We're going to when they're in the nest, they'll tell us, right? But look, this is like sort of inside information, right? But there's some areas there they are really going to expand, and they're amazing, right? And there's a lot of projects because it's not only there's a lot of projects that are in the pipeline, sort of thing. Yeah. Like resorts, golf courses. They're thinking about all these areas. Areas that I personally like, and I see a lot of potential. I know they're going to change. Even around Castro Marim, Olhão, certain areas around Olhão. I know that's going to be big changes in certain areas, so I'm looking at those areas. Tavira, a lot of potential. I'm still waiting for some other information to confirm, but in general, this is more the areas that I'm looking into, which I know that we're talking about 100% return on investment. Yeah. You know what I mean? Right. Like in the next, you have to understand what's going on, and it will grow, right? So it's just, So this is the areas that I'm looking more. Cool. Thanks a lot. No worries. I'm going to talk with Melanie as well about chances because she knows a couple of them. Yeah. And then we're going to Robert Jan again. Yeah. And thanks a lot. And after the masterclass, of course, we're going to do once a month the session. Yeah. Online session where you can just log in, ask questions to Miguel. Maybe you know some project or some area yourself. Yeah. Because then we know a guy. We know a guy, mate. Thanks. Thank you. Melanie, we're going to talk about chances, my favorite part. Yes. And you have your own portfolio. So you have been seeing what's working, what's not working. Yeah. Can you tell us a little bit about your portfolio and what you see as the biggest chances? Yeah. So I am third generation of investors, real estate, construction, builders, the whole lot. So I've grown up into that, and I have heard many stories and lived them also. And there's obviously, like everything, there's always risks that you take with investments, and you not all the time do you make the right decisions, and that's part of the game, right? Yeah. So I do. We are fortunate that we've had very successful investments both here in the Algarve, in the Lisbon area, and also in Sydney, Australia. And it's been really good to really understand, because there are different scenarios that show us, okay, that worked out, this didn't work out, and why it didn't. And I think the biggest lesson is just because it's cheap doesn't mean you're going to get a great investment on your return, because that's probably there's a really big reason why it's cheap. And it may not have to do with what's already there, like so the existing building or plot or whatever, but where is it located? What's the context? Who's running the shots in that area in terms of politics? So things can go sour very quickly if you don't know what you're looking at properly. And making a property decision, investment decision based on financial only is a big mistake. You need to look at a lot more things. Yeah. Okay. And I have to
think. I can just talk about a few things that I think are great opportunities here. Yeah. And one of them, like you were mentioning before, it's very common to see here on the street, especially in the cities. You have a beautiful building, a beautiful house, and then you have this ruin that's completely destroyed in the middle and then next to it you have another beautiful building. There's many reasons why those exist, but there's, for some reason, a lot of Portuguese people are not interested in grabbing those things because a lot of them can be small in terms of area. But as we know, size does not matter. And sometimes, even if you have something that's really small in a really good location, you can get a great return from that. Yeah. So I really see lots of those. Especially when you can top them up. Exactly, that's right. You can really make something beautiful and make something work. And then financially, you're going to see the benefits of that. And so there's a lot of missed opportunities around the cities. And then you see lots and lots and lots of farms with houses that are just abandoned in the countryside. And again, if you know the legislation, if you know how to play the game, you can actually build a lot. And so there are lots of opportunities. If you want to invest and if you are clever with it and you have the right partners, the local right partners, you can really find really good chances. So I see your passion. And this is the last question that I have for you, because we're building the community and we're going to do great things together, right? Yeah. Without the nest. Yeah. Where are you looking forward the most? In terms of? In terms of doing projects with the investors. You mean location-wise? What would you like to do most? To do most. Where are you thinking of now? Exactly what the examples that I just mentioned. The ruin that's abandoned in the middle of the city, the house that's abandoned in the middle of a field, the potential of it, what you can do out of it. To me, it really excites me because you're literally grabbing something that has little value, is ugly, it's an eyesore, no one wants to even look at it, and you can make something fantastic and make a lot of money out of it. Yeah. So looking for those opportunities and making something really, really good out of something that apparently is not, to me is very exciting. Yeah. And you know how to do it. You have been doing lots of them. That's right. Plenty. I'm going to Robert-Jan. Yeah, all good. Oké, Robert-Jan, we gaan hem samen een klein beetje afsluiten. Want jij bent, we zijn hier alle twee in Portugal beland. We hebben daar onze nieuw nest gevonden. En we zijn nu bezig Nederlandse investeerders ook in een nieuw nest te brengen. Maar jij bent het nieuw nest samen met Miguel en Melanie gestart. Klopt. En met Mauricio natuurlijk. En wat was jouw idee daarbij? Wat geeft jou de meeste energie om dit op te gaan bouwen? Zoals aangegeven, ik zag gewoon heel veel kansen en heel veel dingen wat misging hier. Ja. Ik denk dat moet beter kunnen. Kijk, ik ben wat ik al zei, ik ben 25 jaar adviseur, een echte adviseur en niet een Pedro. En dat zorgde ervoor, ik zag zoveel dingen die hier misgingen. En ook de verhalen die ik hoorde van mensen die een aanbetaling kwijtraakten en dat soort dingen. Dus ik ben dus daarom begonnen met Hypotheek Portugal. Ja. Om dat op te zetten, want ik denk dat moet gewoon beter kunnen. En mensen moeten beter begeleid worden. En moeten bewust zijn van de valkuilen en de risico's die ze lopen. Ja. Daarop voorbedurend heb ik zoiets van, weet je, datzelfde moet met alle andere dingen, alle facetten eromheen. De bureaucratie, het legale stuk uiteraard, alles eromheen. Dus uiteindelijk was ik in contact gekomen met Miguel. En dat was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Onze kinderen gingen inderdaad naar de internationale school samen. En goed, ik wilde uiteindelijk mijn netwerk sowieso uitbreiden hier. Ik ben hier nu 4 jaar ongeveer. En ik heb echt een waanzinnig mooi sterk netwerk opgebouwd met allerlei experts, lokale experts. En ik wilde het ten eerste voor mezelf, maar ook gewoon om iets verder te kunnen. En ook misschien de dienstverlening wat breder aan te bieden. Dus samen met Miguel was heel logisch. Nou, Miguel en Melanie zijn natuurlijk een stelletje. En daarnaast ben ik uit eten geweest met Mauricio. Ja, weet je. Ik inmiddels ook 2 keer. Ja, nee, precies. Maar wij zijn dus bijvoorbeeld nu bezig met een project van 12 villa's in Lagoa bijvoorbeeld. Ja. Dat weet je. Ja, de laatste keer dat we bijvoorbeeld daarheen zijn gegaan, we zijn nu bezig met een grote investeerder. De laatste keer daarheen zijn gegaan, daar bijvoorbeeld omheen staan 9 grote flatgebouwen. Ja, tussen neus en lippen door vertelt Mauricio dat zijn vader al die flats gebouwd heeft. Ja. Nou ja, tussendoor zijn we onderweg naar lunch, zijn we nog 3 panden tegengekomen wat die vader gebouwd heeft. En dat geldt voor de halve Algarve. Dus
met de lokale kennis en expertise. En ik kan nogmaals niet uitleggen hoe belangrijk het is. Want Miguel, ik ben er goed vol ervan. Ik ken iemand. Nou, dat hebben we. Dus wij kunnen nu letterlijk echte off-market deals krijgen. Ja. Hadden het net over Olial bijvoorbeeld. Nou, er komt daar bijvoorbeeld een haven. Ja, we hebben laatst nog bijvoorbeeld een aantal warehouses aangeboden gekregen. Ja. Melanie heeft uitgezocht dat je daar 4 hoge appartementen op kan bouwen. Ja. Dat soort dingen, die worden niet op iedere liste aangeboden. Nee. Ja, die kansen die liggen hier gewoon. En dat maakt je enthousiast om dat te delen. Ja. Je bent zelf natuurlijk investeerder, dus klopt. Je vindt dat mooi. Je bent natuurlijk sowieso een deler. Het liefst zou ik ze allemaal zelf pakken. Toch wel? Ja, 100%. Maar goed, dat kan niet. En die kan het beter gewoon delen. En nogmaals, ik denk dat wat we nu doen zijn met ons Nederlandse netwerk, is dat die vertaalslag die we kunnen maken voor de Nederlandse investeerders, door ze te introduceren aan het juiste netwerk, die ze letterlijk van A tot Z kunnen helpen. Ja. En dat is A, van weet wat je kan. Begin met inzicht, ook van wat je budget is. Ja. Zodat je ook navenant kan zoeken. Want we kunnen huizen laten zien in Valle de Lobo voor een paar miljoen, terwijl je budget maar 300.000 is. Heeft niet zoveel beetje zin. Jammer, zonde van de energie. Dus begin met de goede volgorde. Zorg eerst dat je weet wat er kan. Ja. Kom in een vroeg stadium in gesprek om te kijken van wat kan ik tussen Nederland en Portugal in. Ja. Van tevoren kunnen we alles tegen het licht houden. We kunnen financiële checks doen, waardoor je gericht op zoek kan. Dan kunnen we vervolgens met ons team op zoek naar de juiste panden. En wat best past bij de strategie van de klant. Of het nou inderdaad iets is voor een vakantiehuis. Ja. Of als investering gewoon puur voor de verhuur. Of voor zichzelf om te gaan migreren. Ja. Nou, het toffe vind ik van dit hele project is dat we gewoon mensen meenemen in de lokale kennis. En in de netwerken die gebouwd zijn. En dat Miguel, Mauricio en Melanie je daarin ook mee willen nemen. Ja. Dus niet alleen maar I know a guy, maar we know a guy. Ja. En dat is waar we met de community naartoe gaan werken. Dus wil je daarbij zijn, zorg dat je aanhaakt bij onze maandelijkse sessies. Dat wordt ontzettend leuk. Zorg dat je een keertje langskomt als we een sessie hier gaan organiseren. Daar hebben wij fantastische ideeën over. Klopt. Te veel eigenlijk. Wij gaan een podcast maken waarin we ook gewoon wat meer in de lokale dingen gaan duiken die wij tegenkomen als Nederlanders. De cultuurverschillen. Het is gewoon ongelooflijk leuk om meer over te weten. Het is ons doel om een community op te bouwen van mensen die niet alleen maar cashflow willen genereren, maar ook een beetje het hoe, wat en waar boekje in Portugal meenemen en leren over wat speelt en waarom die kansen er liggen. Dat je zelf ook begrijpt welke gevaren en kansen er liggen. Deze masterclass was daarvoor eigenlijk een soort van introductie in. Voorproefje. Ja. Maar daar willen we gewoon op doorbouwen met z'n allen. Dus het is echt een kwestie van bouwen. Ik denk dat we ook heel veel kennis kunnen gaan delen op verschillende onderwerpen. Dus dat maakt het veel waardevol. Dus ik volg naar de community, zorg dat de social volgt. En vervolgens, Leuk. We hebben er zin in om met jullie door te gaan. Blijf lekker in onze WhatsApp community. En dan gaan we vanzelf de volgende sessies met jullie delen. Jacco, maar jij bent nou de host van dit hele gebeuren. Wat zit er meer om aan te komen straks? Ja. Nou, te gek dat je deze masterclass hebt gekeken. We hopen dat je dat leuk en interessant hebt gevonden. Maar we hebben natuurlijk meer in petto. We gaan 1 keer per maand een live sessie doen waarbij je in kan loggen. Ook gewoon lekker jouw vragen kan stellen. Met elkaar kan brainstormen. Melanie of Miguel zullen erbij zijn. Misschien Mauricio een keer. Dus krijg je ook weer echt heel veel informatie echt van binnenuit. Daarin worden misschien ook wel deals gedeeld waar je aan mee kan doen. Daar worden events gedeeld die we gaan organiseren. Wij gaan samen, Robert-Jan, gaan de podcast beginnen. Hè, dat wordt gewoon heel erg leuk. Maar ook steeds even een stukje extra kennis over één onderwerp delen. Verdieping echt, ja. Dus dat zit er ook aan te komen. Binnen de community gaan we natuurlijk met elkaar sparren. Dus wat zit er aan te komen? Eigenlijk alles wat je nodig hebt. We gaan ook een flow bouwen waarbij jij door die flow heen kan gaan om alle informatie die je nodig hebt en alle praktische zaken die je nodig hebt om hier te kunnen investeren. Tijdens de masterclass is het al naar voren gekomen. Soms weet je iets niet wat je zou moeten weten. Als het gaat om financieren bijvoorbeeld, zou je zomaar eens advies kunnen vragen, maar niet al het advies kunnen krijgen. Nou, een van onze missies is echt wel dat jij snapt waar je mee bezig bent en dat je dus niet er tegenaan loopt dat informatie ontbreekt, waardoor je hele dure fouten maakt. Dus in die flow gaan we ervoor zorgen dat dat niet gaat gebeuren. En verder staat het je helemaal vrij om samen met ons op zoek te gaan naar deals of om dat lekker zelf te doen vanuit de kennis die je hebt. Dat maakt ons eigenlijk niet uit, maar wees altijd welkom bij ons in de community.
Ja, en daar ben ik eventjes te traag met mezelf weer in beeld brengen. Maar we gaan natuurlijk snel door wat vragen heen die in de chat zijn gesteld of die nu nog in de chat worden gesteld. En dan gaan we rustig afsluiten, want al op 4 december hebben we een sessie waarin we echt veel meer Q&A gaan doen dan dat we nu tijdens deze masterclass hebben gedaan. Maar we gaan even snel wat vragen beantwoorden. En daarvoor ga ik Miguel, dus ik hoop dat Miguel achter de coulisses weer helemaal ready is. Miguel, I'm gonna bring you here as well. And you have to unmute yourself, or maybe I have to do it. But No, I have to do it. I had to do it. Sorry. yeah, you are here. Hey, you will see this question in Dutch, and that's really difficult for you. But the question me, is the team working only in Algarve? No, we specialized in the Algarve, but we actually do some other projects in other parts of Portugal. But our main target it's the Algarve. That's where we sort of understand and have But better if networking. people have some special questions for other parts of Portugal, you have your network also in other parts of Portugal, right? Yeah, So I you do. can I help do. I people do. I along. do. I do. Yeah. Yeah. All right, Yeah. let's go to a second question also with you, and then I go to Robert Jan. So Robert Jan, prepare yourself. Yeah, I have to tell people because they are behind the screen, of course, and I don't want them to be drinking anything. Which kind of figures are we talking about? Which numbers if we want to invest? I know that the 4th of December we're going to have one deal and analyzing it, but there are 3 deals already standing by for people. Yeah. But please take us along. Where are we talking about? What's needed? What's needed depends. Like we work with different investors. Okay, we work with small investors. Let's say someone who has 200, 300K or 400K as an investment initially, and we can look to the options. Mm-hmm. And then we have bigger deals. There we sort of, we look what they want, and we work with. We actually doing a project now with an investment fund, but that's a different story. But we also work with funds. But the thing here is it's very specific. It all depends on how much money do you have and what's your goals or expectations. So yeah. In the coming time, we will be adding some deals to the WhatsApp group or to the special investment groups, and they will have an idea of what's needed to invest. I'm going to talk a little bit with Robert Jan. Thanks. Maybe I'll bring you back later, Miguel. Thank you. Thanks. And want Robert Jan, en dan kan ik meteen naar het Nederland schakelen. Het hangt ook een klein beetje van die financiering af natuurlijk. Dus deze vraag had ik misschien ook deels aan jou kunnen stellen. Wil jij er nog iets aan toevoegen? Nee, ik denk zoals Miguel terecht zegt, ik denk dat we heel gericht kunnen kijken afhankelijk van wat de keuze is voor de klant, voor de investeerder. We hebben kleine budgetten, we hebben grote budgetten en overal daartussenin kunnen we gericht zoeken en helpen meekijken. En we kunnen dingen analyseren. We kunnen uiteraard een goede breakdown geven wat het gaat kosten. Dus je hebt vooraf goed inzicht in zeg maar de kosten, want dat kan natuurlijk Miguel prima uitwerken. Melanie kan natuurlijk prima kijken van wat gaat het kosten om het te moderniseren vanuit architect-oogpunt. En ja, ik denk dat het hangt een beetje af van wat de investeerder wil. Maar we kunnen wat dat betreft heel gericht nogmaals dingen vinden. Hey, en Tom heeft na het kijken van deze masterclass een hele terechte vraag, want we hebben het erover masterclass gratis, flow gratis. Maar waar wordt het team van investeren in Portugal en Nieuwnest dan eigenlijk van betaald? Goeie vraag. En daar moeten we natuurlijk ook even op geven, ja toch? Ja, uiteraard als je Melanie inschakelt voor haar diensten, dan ga je gewoon uiteraard een factuur daarvoor krijgen. Als je wil dat Miguel de bouw overziet en zorgt dat die Portugese aannemers voor een ballen geschopt worden en op tijd zijn en binnen budget blijven voor je. Dat kan hij wel bewaken, maar dat gaat uiteraard in een kostenprijsje.
nogmaals, in de chat zag ik ook iets voorbij komen over van hoe worden we betaald. En ik had Marieke al even een antwoord gegeven. Kijk, als wij in een vroeg stadium in contact kunnen komen met onze investeerders, dan werkt het in Portugal, en jij weet dat als geen ander, dan werkt het zo dat op het moment dat wij de klant kunnen introduceren bij een makelaar, dus dan moet je kan uiteraard idealisten aanzetten, kan je zelf gaan zoeken. Idealisten is de Portugese funda. Maar op het moment dat je bij de makelaar zelf ingeschreven staat, ben je voor de makelaar geen nieuwe klant meer. En kunnen wij niet naar de makelaar toe van, kijk, we hebben een nieuwe klant, we hebben Tom de Boer gevonden voor je, omdat Tom dan al ingeschreven is, bij wijze van spreken. Wij kunnen dus, als dat niet gebeurd is, kunnen wij naar de makelaar toe gaan en zeggen, joh, wij hebben een klant, we hebben Tom, en die heeft heel veel interesse in de pand. Op het moment dat wij op die manier kunnen begeleiden, kunnen wij naar die makelaar toe en zeggen, we willen een gedeelte van die verkoopcommissie hebben. Daar worden wij dus van betaald, kost Tom in dit geval maar niks. En wij kunnen daarvoor uiteraard meekijken of dingen legaal zijn. We kunnen op alle fronten kunnen meekijken. We kunnen eventueel meekijken naar de pand. We kunnen daar ontmoeten. Miguel kan eventueel tegen met bijbetaling ook gelijk een bouwkundige inspectie doen. En anders via een van onze contacten. Dus we kunnen eigenlijk gewoon volledig ontzorgen. Ja, te gek. Tom, ik hoop dat dit jou genoeg antwoord geeft op jouw vraag. And I'm gonna switch to Melanie, so I hope she's prepared for the next question. Thanks, Robert-Jan, dankjewel. And Melanie, I'm switching as fast as I can through all the questions, because there was also a question of someone, and I think you couldn't read it, but the question was, on which website should I been looking for real estate? And then we have already been giving some answers, of course. Almost everyone knows Idealista, but maybe you can give a little bit inside information of how New Nest finds his deals, his properties. Of course, also your husband is playing in this game, but please help a little bit how we find it and how we can find it for the customers. Like Sam. Idealista is the most well-known website for the day-to-day person. But the way that we work mostly is through a lot of off-market opportunities that we come across, and that has to do with our network of people in the industry. We also have a very big network with other real estate agents. So we do come across a lot of information that does not go onto the websites. It's not public. A lot of, actually, probably most of the best deals never go on the internet or are advertised. It's all about the connections and just people call and talk to each other. So that's mainly how we get our deals, and how we learn about good investments is really by talking to other people, whether they're agents or they are owners or builders or whatever the case is. And then, because a significant issue that people have in general with what's on the internet, namely Idealista, is because there's a lot of information that is not released on those advertisements. And then people get misled a lot. That's why in many ways it's always better to work with an agent. And in our situation, we really do look into things properly before presenting to a client. Yeah, great. Maybe you can tell for people that are not so experienced, what would be reasons for people not to put it on Idealista and work with networks like you? Well, one of the biggest reasons, like we spoke in the webinar, is the fact that a lot of the products that are online are not entirely compliant. They're not entirely legal, and therefore they don't disclose that information because it's not mandatory to disclose that information. So many people only find out about that when they're further down the track, and in the meantime, they've lost a lot of time and money. So that is a big reason why it's not always the best thing to do, to rely 100% on what is advertised. Yes, and then one of the first questions that we had, and you get this question a lot, is do the people from New Nest invest themselves? Are they invested themselves in the Algarve?
and we already gave them some answers in the chat about that. But maybe you can tell the people something about how experienced you are, because you're not only experienced in Portugal and invested in Portugal, but also in Australia, right? Correct. So combined between every member of our new Nest team, we probably manage and own over 30 properties. And we do look for a lot of things for ourselves because, we get really good deals and we want to make the most of them. And that also, like I said in the webinar, that also gives us the other side information of what it is to be on the other side of a deal, and all the issues that come up when you are an owner of a property, an investment property in particular, all the issues that come from that. So the fact that we have, all of us, we have that experience, it just gives us a really good understanding of what issues that can come up, and we can prevent a lot of problems because of that understanding. Yes. Okay, I'm going to bring back Robert Jan for one last question, and I think we're already over 2 hours now. So then we might try to close this masterclass. But there was a last question, I think. Robert Jan, did you already seen it? I answered a couple of questions in the meantime to Marieke. Well, de vraag is eigenlijk of het klopt dat jullie meededen in de commissie en tegelijkertijd de bouwkundige keuring uitvoeren. Volgens mij heb ik jou niet horen praten over een bouwkundige keuring. Ja, klopt. Bouwkundige keuring is gewoon een aparte dienst. Kunnen we eventueel op verzoek doen. Miguel kan het uitvoeren of we hebben daar een apart contact voor. Nogmaals, Miguel heeft met zijn achtergrond, kan hij natuurlijk prima een mooi rapport maken. Gaat hij een aantal punten door, een beetje zoals een bouwkundige keuring in Nederland. En verder hebben we nog een andere partij die het ook kan. Maar dat is niet standaard inbegeven. Geen standaard, nee. Okay, dan I will bring everyone on the stage so we can say goodbye together. Some last things to say. Already the 4th of December, we will have a big Q&A where we can do more interactives, and we're gonna announce one deal. Melanie is working on it, and we're gonna dive deeper into this deal and analyze how we do it and how we bring them. If you want to learn, please go to investereninportugal.com. Ik kan weer naar het Nederlands toe schakelen. Ik zit ook een beetje aan het eind van deze 2 uur, dus het begint een beetje te hakkelen. Maar hier kan je dus inschrijven voor die geweldige flow die we aan het inrichten zijn, waarmee jij alles kan leren over investeren in Portugal, je meerdere tools krijgt. Als je meer wil weten over het team van Nieuw Nest, dan kan je naar de website van Nieuw Nest. We vonden het ongelooflijk geweldig dat jullie met zoveel hier zijn. Dat er al bijna 200 mensen zitten in de vastgoedcommunity investeren in Portugal. En Robert-Jan, heb jij nog laatste woorden om af te sluiten voor dit eerste en grote webinar wat we hebben gegeven? Nee, misschien goed dat degenen die in de webinar nu zitten aangeven waar we misschien meer informatie over willen hebben. Dan kunnen we er misschien de volgende keer op insteken. Dus verder denk ik dat we een aantal dingen besproken hebben. Voor de rest gaan we de verdiepingsslag natuurlijk later maken in andere webinars. Dus voor de rest, nee. Fantastisch. Miguel, do you have any last words to the people that have been watching this masterclass? Thank you for watching, and it's always good to, in a way, help people out and educate people, and in a very specific scenario, which is investing in Portugal. Right. Every country has its own peculiarities. So thank you so much, guys. Yeah. Melanie, of course, the lady gets the last words, and then we're going to close the masterclass. Thank you also for everyone who joined us, and I really hope you enjoyed what you watched tonight and that you've learned something with us a little bit. And we're really keen to work with everyone and anyone who's interested. And if you have any more questions, just please put it in the WhatsApp group.
Maybe Jacco has said that already, but because we don't understand Dutch. But yeah, we're more than happy to respond to any question, and any doubts, anything that you want to ask. We're here to help, and we love what we do, so we want to share that passion with you guys. Yeah, and if you want to help us to do that, please just hit the like button of this YouTube video. We will put some links under it, and find us. Thanks a lot.